நம்ம லைவ் வந்துட்டோமா? ஹலோ 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 2 minutes வெயிட்டிங். எஸ் லைவ் வந்துட்டோமாப்பா? எஸ் நம்ம லைவ் வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். லைவ் இல்லையா பசங்களா? லைவ் வந்துட்டோம்னா கமெண்ட் பாக்ஸ் ஒரு ஃபயரை போடுங்க குவிக்கா. எனக்கு வந்திருக்கிற மாதிரி தெரியல. ஓகே, ஒரு 1 minute வெயிட் பண்ணலாம். 1 minute வெயிட் பண்ணிட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எஸ், ஹாய், ஹலோ ஹலோ. ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது. ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா? வெரி குட். வணக்கம் பசங்களா, நான் உங்கள் வாத்தி அம்ரித் சார். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா 100 MCQs questions நம்ம பண்ண போறோம். எந்த சாப்டர்னு பாத்தீங்கன்னா மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். சார், மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஏன் சார் சூஸ் பண்ணீங்க? ஏன்னா இதுல இருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா 7 to 8 questions வரலாம்ப்பா. உங்க நீட் எக்ஸாம்ல 7 to 8 அப்படின்னா 28 இல்லைன்னா 32 மார்க்ஸுக்கு இது ஒரே ஒரு சாப்டர்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வரும். புரியுதா? ஸோ இந்த சாப்டர் நம்ம நல்லா பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 32 மார்க்ஸ் நம்ம வந்து செக்யூர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் மாதிரி தான்ப்பா. நீட் 2024 பயாலஜி எக்ஸாமுக்காக ப்ராக்டிஸ் தான். சரி, நீங்கள் பயாலஜியில் 360 out of 360 ஸ்கோர் பண்ணணும். அதுதான் என்னோட என்ன சொல்றது எய்மே. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜி வந்து ஈஸியாகவும் இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம வந்து விடக்கூடாது, ஒரு மார்க்ஸ் கூட விடக்கூடாது. ஓகே, ஸோ என் கூட சேர்ந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, என் கூட சேர்ந்து படிங்க. ஸோ தட் நம்ம May 5 எக்ஸாம் எழுத போவோம்ல, அப்போ வந்து போட்டு தாக்கிட்டு வந்துடுவோம். எஸ், வெரி குட். பூவிலி எக்ஸைட்டா இருக்காங்களா? மோகன் எக்ஸைட்டா இருக்கான். வேற யாரெல்லாம் எக்ஸைட்டா இருக்கீங்க? கமெண்ட் பாக்ஸ்ல குயிக்கா சொல்லுங்கப்பா. எஸ், ஹாய் டொமேட்டோ கேமர், ஹாய் ஹரிணி, ஹாய் ட்ரீம் குவீன். எஸ், ஸோ பசங்களா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க. நான் சொன்ன மாதிரியே நம்ம மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சாப்டர் ஏன் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா பார்த்தீங்கன்னாப்பா, ஜெனட்டிக்ஸ் இருக்குல்ல, கம்ப்ளீட் ஜெனட்டிக்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சிபல் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன். சரியா? பிரின்சிபல் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இந்த சாப்டர்ல இருந்து 5 கொஸ்டின் வரலாம்ப்பா. அது இல்லாம மாலிகுலர் பேசிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 8 கொஸ்டின். சரியா? 8 கொஸ்டின் நம்ம நீட் எக்ஸாம்ல டைரக்டாவே வரலாம். ஓகே, சோ அதுக்காக தான் இந்த செஷன் கொண்டு வந்திருக்கோம். சோ ஓவரால் பாத்தீங்கன்னா ஜெனட்டிக்ஸ்ல இருந்து 14 கொஸ்டின் வரும். அதுல இருந்து 8 கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம மாலிகுலர் பேசிஸ் சாப்டர்ல இருந்து வரப்போகுது. ஓகே, சோ அதனால தான் இது வந்து உங்களுக்கு பிராக்டிஸ் செஷன். இது மாதிரி ஹை வெயிட்டேஜ் சாப்டர்ஸ்லாம் இருக்கும்லப்பா, ஹை வெயிட்டேஜ் டாபிக்ஸ்லாம், அதுக்கு நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராவா கொஸ்டின் பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஓகே, எஸ், யாரெல்லாம் ரெடியா இருக்கீங்க அதுக்கு? சரி, இனிமேல் எல்லா செஷனுக்கும் எப்படி போடுவீங்களா? ஆமாப்பா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸாம் டைம் நெருங்கிடுச்சுல. ஸோ நம்ம வந்து மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் ஆன்சர் மேலே தான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம். சரியா? மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் ஆன்சர் மேலே தான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம். வெரி குட். எஸ், ஹரிணி வருவாங்கன்னு சொன்னாங்க. பர்ஃபெக்ட்பா. ஓகே, ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், டிஎன்ஏ இஸ் அசிடிக் டியூ டு. நம்ம டிஎன்ஏ வந்து அசிடிக்கா இருக்கும் எதுக்காக? கமெண்ட் பாக்ஸ் குயிக்கா சொல்லுங்க. எஸ், டிஎன்ஏ வந்து ஏன் அசிடிக்கா இருக்கும்? எஸ், டிஎன்ஏ வந்து ஏன் அசிடிக்கா இருக்கும்? பிகாஸ் ஆஃப். எஸ் பசங்களா, நான் போல் யூஸ் பண்ணாம டைரக்டாவே பண்ணலாம். ஓகே, டிஎன்ஏ அசிடிக் எதுக்காக இருக்கும்? பிகாஸ் ஆஃப் பிரசன்ஸ் ஆஃப். எஸ், குயிக் ஆன்சர் பண்ணுங்க. Very good. The answer is option C. Very good. எல்லாரும் correct answer பண்ணிருக்கீங்க. The DNA is acidic because of presence of phosphate group. சரியா? phosphoric acid ஆல அது வந்து acidic இருக்கும். Next question. Nucleosome is intron interrupted DNA, double helix DNA, negatively charged DNA wrapped around positively charged histone octamer or satellite DNA. Come on guys. Nucleosome is. Yes, quick answer பண்ணுங்க. நியூக்ளியோசோம் என்னவா இருக்கும்? ஓகே, எஸ், நியூக்ளியோசோம் இஸ். கம் ஆன், நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல ABCD டைப் பண்ணீங்கன்னா எங்களோட இந்த சாஃப்ட்வேர் இருக்குல, அது வந்து பிக் பண்ணி உங்க ரிசல்ட் வந்து இங்க காட்டும். எஸ், நியூக்ளியோசோம் இஸ் வாட்? நியூக்ளியோசோம் இஸ் நிறைய பேர் கிருஷ்மா, ஹரிணி, வெரி குட். கீர்த்தனா, நிறைய பசங்க கரெக்டா தான் சொல்றீங்க. எஸ், வெரி குட். நியூக்ளியோசோம் இஸ் ஆப்ஷன் சி, நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் டிஎன்ஏ wrapped around histone octamer. பாரு, ஹிஸ்டோன் புரோட்டீன் இருக்குல, அது மேல டிஎன்ஏ வந்து wrapped-ஆ இருக்கும். அதனால நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? நியூக்ளியோசோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். லீடர் போர்ட் பார்க்கலாமா? பழனி மலன்,
Libna, Monica, Akshaya, Jayapriya, Kirtika, Jayasurya, Tomato Gamer, Krishma, AK Bala. Great job, pa. அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? வெரி குட். கமெண்ட் பாக்ஸ்ல எக்ஸாக்ட்லி கமெண்ட் பாக்ஸ்ல ஹேஷ்டேக் அம்ரித்சர் ஆர்மி போடுங்கப்பா, கொஞ்சம் எனர்ஜி வரட்டும். எல்லாரும் கொஞ்சம் தூங்கு மூஞ்சியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. எஸ் பசங்களா, ரொம்ப தூங்காதீங்க. எஸ் பா, இந்த செஷனோட பிடிஎஃப் வந்து நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப்ல டெலிகிராம் குரூப்ல நாங்க ஷேர் பண்ணுவாங்க, ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. எஸ் ரெடி? அடுத்த கொஸ்டினுக்கு ஃபயர் போடுங்கப்பா. எஸ் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ், ஹேஷ்டேக் அம்ரித்சர் ஆர்மி. அண்ட் இந்த தடவை தமிழ்நாட்டில் டாப் 200 ரேங்க்ஸ் இங்க இருந்தா வரப்போகுது. எஸ் வெரி குட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். The process of transfer of genetic information from DNA to RNA formation or RNA from DNA is for formation of RNA from DNA. The process of transfer genetic information from DNA to RNA for formation of RNA is called as. Come on. Yes, guys. The process of transfer of genetic material information from DNA to RNA formation of RNA from DNA is. Yes. குயிக்கா சொல்லுங்க பசங்களா. வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா. அண்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எஸ், genetic DNA to RNA is called as, very good, it is called as transcription. very good. பார்க்கலாமா? 96% பசங்க. very good பா பசங்களா. நீங்களா படிப்பாளி ஆயிட்டீங்களா? என்ன ஆயிடுச்சு நடுவுல? very good. முத்தேஷ், மோனிகா, கீர்த்திகா, ஷர்மிளா, பாலு மகேந்திரன், very good, it is called as exactly transcription. Next one. The following ratio is generally constant for a given species: A plus G by C plus T, T plus C plus G plus A, G plus C plus A plus T, A plus C plus T plus G. Come on, bye guys. The following ratio is constant. Yes. இந்த ரூலை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? எஸ், இந்த ரூலை நம்ம வந்து ஒரு ஃபேமஸ் ரூல கூட இருக்குது. இது வந்து ஒரு ஃபேமஸ் ரூல் கூடப்பா. எஸ் கமான். ஐயோ தப்பா பண்றீங்களே பசங்களா, சீட்டிங் பண்ணாதீங்கப்பா. எஸ், சீட்டிங் பண்ணாதீங்க, தப்பா பண்றீங்க எல்லாரும். ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டேன். எக்ஸாக்ட்லி இட் இஸ் கால்ட் அஸ் சார்காஃப் ரூல். பழனி மலை சாந்தி சொல்றாங்க இது சார்காஃப் ரூல். வெரி குட் வித்யா, முத்தேஷ், இது வந்து சார்காஃப் ரூல் தான். ஸோ சார்காஃப் ரூல் என்ன சொல்றாங்கன்னாப்பா, பாரு பியூரின்ஸ் என்னப்பா, நம்ம கிட்ட இருக்கிற பியூரின்ஸ் என்ன? வாட் ஆர் த பியூரின்ஸ் அண்ட் பைரிமிடின்ஸ்? பியூரின்ஸ் யாரு? பியூரின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா, எஸ் பியூரின் இஸ், எஸ் கைஸ், எஸ் வாட் இஸ் பியூரின்? அடெனைன் அண்ட் குவானைன். அடெனைன் அண்ட் குவானைன், இது வந்து பியூரின். சரியா? A and G. and pyrimidine is cytosine and thymine. ஆமாவா இல்லையா? சோ இதுல நம்ம சார்காஃப் என்ன சொல்றாருன்னா, பாரு A வந்து எப்ப பார்த்தாலும் பாருப்பா, நம்ம டிஎன்ஏ இருக்குல்லப்பா, எங்க வருது? இங்க பாரு, டிஎன்ஏ இருக்குல்ல, டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட் இருக்குல்ல, இங்க நைட்ரோஜன் பேஸ் இருக்குல்லப்பா. இந்த டிஎன்ஏ 2 ஸ்ட்ராண்ட் இருக்குன்னா இது ரெண்டும் எப்படி ஒட்டி இருக்குது? பிகாஸ் ஆஃப் பிரசன்ஸ் ஆஃப் நைட்ரோஜன் பேஸ். ஆமாவா இல்லையா? நம்ம 2 டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட் வந்து நைட்ரோஜன் பேஸால தான் ஒட்டி இருக்குல்ல. சோ இங்க A இருந்தா இங்க வந்து T இருக்கும், இங்க C இருந்தா இங்க வந்து G இருக்கும். சரி, ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் A ஆல்வேஸ் pairs with T. A வந்து T க்கு எதிரா தான் இருக்கும் and C வந்து G க்கு எதிரா தான் இருக்கும். புரியுதா? A always pairs with T via double bond, C pairs with G via triple bond. புரியுதா? A யும் T க்கு நடுவுல டபுள் பாண்ட் இருக்கும், C யும் G க்கு நடுவுல ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கும். சோ நான் இத சொல்லலாமா? எவ்வளவு A இருக்கோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு T இருக்கும். Can I say that? Amount of A is equal to T because A always pairs with T only. ஆமாவா இல்லையா? Can I say that? இத நம்ம சொல்லலாமா? Yes. இத நம்ம சொல்லலாமா? Can I say this? Yes or no? Comment box la quick solunga. Amount of A is equal to T and can I say C is equal to G? Amount of C is equal to G because C வந்து G க்கு எதிரா தான் பேர் ஆகும். இல்லனா G is equal to C னு கூட சொல்லலாம். Can I say that? Yes, can I say that? இது வந்து Chargaff rule.
இன்னொரு ரூல் என்ன சொல்றாங்கன்னாப்பா, இன்னொன்னு என்ன சொல்றாங்கன்னா, சரியா, சார்காஃப் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு கிவன் ஸ்பீஷீஸ், ஒரு ஹியூமன் ஸ்பீஷீஸ் இருக்குல்ல, உங்ககிட்ட நாங்க எல்லாரும் ஹியூமன் ஸ்பீஷீஸ், சரியா, நானும் நீங்க எல்லாரும் ஹியூமன் ஸ்பீஷீஸ். ஸோ எங்க கிட்ட வந்து the ratio of CNG, the ratio of CNG, C plus G and ratio of A plus T is constant. புரியுதா? இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும். G plus C divided by A plus T இது வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. புரியுதா? G வந்து C கிட்ட, ப்ளீஸ் இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்கப்பா, இதுல வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க நீங்க. ஓகே, வெரி குட் பா கௌதம், யூ வில் கெட் மோர் தென் 550 பா. பசங்களா இந்த லா புரிஞ்சிருச்சா? A is equal to T and C will be equal to T. பட் ஒரு ஸ்பீஷீஸ் முறையில பார்க்கறப்ப, நம்ம ஒரு ஸ்பீஷீஸ், ஒரு ஹியூமன் ஸ்பீஷீஸ் பார்க்கறோம்னா அவங்க கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா G plus C will divided by A plus T will be a constant. இது புரிஞ்சிருச்சாப்பா? பசங்களா இது நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து for species. Please understand. This is for a species. G plus C or C plus G divided by A plus T. This is going to be constant. Okay? Very good. I hope இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓய், எஸ், கரெக்டா ஆட் பண்ணிருக்கா? only 17 பாருங்க. நிறைய பசங்களுக்கு இது தெரியவே இல்லை, நிறைய தப்பு பண்ணிருக்கீங்க பாருங்க. 71% பசங்க தப்பா பண்ணிருக்காங்க. only மோனிகா, கேடிஎம் லவர், பூர்ணி, ஏகே பாலா, பழனி மலை, சாந்தி கரெக்டா பண்ணிருக்காங்க. பசங்களா புரிஞ்சதா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? if you have any doubt please clear. ஏன்னா இது வந்து பாரு இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन பா, நீங்க இங்கே தப்பு பண்ணிருக்கீங்கன்னா நீட்ல தப்பு பண்ண கூடாது. ஓகே, எஸ் பண்ண மாட்டீங்களே அப்படி நம்புறேன். சரியா, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. how many base pair are found in the haploid genome of humans? very easy question. சொல்லுங்கப்பா. 2.9 into 10 to the power 9, 7 into 10 to the power 9, 4 into 10 to the power. இது வந்து NCERT ல இருந்து டைரக்டா வந்திருக்கு. சரியா, ஒரு டேர்ம் வேலை. சரியா, NCERT ல இருக்கிற ஒரு வேல்யூ. கமெண்ட் பாக்ஸ் குயிக்கா சொல்லுங்கப்பா. எஸ். ஓ, நான் ஆன்சர் முன்னாலே மார்க் பண்ணிட்டேனா? எஸ் பசங்களா, வெரி குட். Very good. Exactly. Answer is option D. 3.3 into 10 to the power 9. நமக்கிட்ட பேஸ் பேர் இருக்கு ஹியூமன் ஜீனோம்ல. ஓகே, திருராஜ், ஹர்ஷிதா, கீர்த்திகா, கேகே பேபி, கேடிஎம் லவர். வெரி குட் பா பசங்களா, கிரேட் ஜாப். ஓகே, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. The process by which DNA forms mRNA and protein is, which forms mRNA and protein is translation, transcription, transcription, replication, transcription, translation, replication, translation. Very good. Start பண்ணுங்கப்பா. Yes, come on. பசங்களா, உங்க எக்ஸாம்க்கு நான் தான் எக்ஸைட்டட் இருக்கல, நீங்க வந்து நீங்களும் கொஞ்சம் எக்ஸைட்டடா இருக்கீங்களா? எனக்கு என்னமோ உலகத்திலே நான் தான் உங்க நீட் எக்ஸாம்க்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்க மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங், சின்ன ஃபீலிங். கரெக்ட் மீ இஃப் ஐ அம் ராங். நீங்களும் எக்ஸைட்டடா இருக்கீங்களா? எஸ். ஏன்னா காலைல இருந்து இந்த 100 क्वेश्चंस ப்ரிப்பேர் பண்ணி நான் வந்திருக்கேன். ஓகே, ஸோ எஸ் எஸ் பா பார்க்கலாமா? The process by which DNA forms RNA is transcription and protein formation is translation. Answer is option C. Transcription and translation. Very good. 86% பசங்க கரெக்டா பண்ணிருக்காங்க. நம்ம அக்ஷயா, ஹர்ஷிதா, ஸ்ரீஜனனி, பூர்ணி, ட்ரீம் குயின், கிரேட் ஜாப். மத்த பசங்களா தப்பா பண்ணிட்டாங்க. வெரி குட். ஓகே பசங்களா, இன்னொன்னு பண்ணலாம். கரெக்டா போட்டீங்கன்னா +4 போட்டுக்கோங்க, தப்பு பண்ணீங்கன்னா -1 போட்டுக்கோங்க. ஓகே, நம்ம எவ்வளவு ஸ்கோர் பண்ணிருக்கோம் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, எஸ். ஏன்ப்பா இவ்வளவு தூங்கு மூஞ்சியா இருக்கீங்க பசங்களா? கொஞ்சம் கொஞ்சம் எனர்ஜி கொண்டு வாங்கப்பா. எஸ், கொஞ்சம் ஜம்ப் பண்ணுங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸைட்மெண்ட் காட்டுங்க, கொஞ்சம் கத்துங்க, தலையை எடுத்து மண்டையை எடுத்து அதுல அடிங்க, செவத்துல அடிங்க, கொஞ்சம் எனர்ஜியை காட்டுங்கப்பா. சும்மா ஏதோ வந்து இவன் வந்துட்டானே, இவன் வேற வந்து என்ன சொல்றது நம்மள பண்றானே அப்படின்னு சொல்லாதீங்க. ஓகே, பர்ஃபெக்ட். ஓகே, now I can see some energy. Next question. 30% of bases in a sample of DNA extracted from a eukaryotic cell is adenine. What percentage of cytosine is present in the DNA? Come on guys, very easy question. சொல்லுங்கப்பா. Yes, very good. Dream Queen, Deepa, Vanilla, Krishma. Yes, Rogue Peace. Very good பா. சொல்லுங்கப்பா, இதோட ஆன்சர் என்ன இருக்கும்? 30% of bases
in sample of DNA extracted are adenine. 30% adenine இருக்கு, மத்ததுல என்ன இருக்கும்? Yes, very good. பாருப்பா, சிம்பிளான கொஸ்டின். 30% adenine இருந்தா மீதி 30% என்ன இருக்கும்? தைமின் இருக்கும். ஆமாவா இல்லையா? இது ரெண்டும் 60% ஆயிருச்சு. ஸோ 40% என்னவா இருக்கும்? 40% yes CNG ஆ இருக்கும். CNG சரியா? ஸோ C will be 20, G will be 20. So answer will be 20%. Yes, cytosine will be 20%. Option B is the right answer. Result பார்க்கலாமா? ஐயையோ 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 பசங்களா, புரிஞ்சதா? இந்த கால்குலேஷன் புரிஞ்சதா? டிவைட் பண்ண மறந்துட்டீங்களா? வெரி குட் ஜனனி. அதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் பிரைஸ் கொடுப்பாங்க. ஜனனி வந்து டிவைட் பண்ண மறந்துட்டாங்களாம். சரி பசங்களா, புரிஞ்சதா? பாரு, 30% அடனைன் இருக்காப்பா. எங்க இருக்கு? அடனைன் வந்து 30%. ஸோ அடனைன் 30%னா தைமின் கூட 30% இருக்கும்ல. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அடனைன் இருக்கும் அவ்வளோக்கு எவ்வளோ தைமின் இருக்கும். மீதி இருக்கிற 40%ல CNG இருக்கும். ஆமாவா இல்லையா? and they will be equal, so it will be 20 each. yes or no? yes, very good. அதனால தான் இந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். யார் கரெக்டா பண்ணிருக்கா? கேகே பேபி. இது என்னப்பா பேரு? கேகே பேபி. what is this? கேகே பேபி, முதேஷ், கீர்த்திகா, ஸ்ரீஜனனி, உஷா. கிரேட் ஜாப் பா. அடுத்த क्वेश्चन பண்ணலாமா? பசங்களா, இந்த மாதிரி क्वेश्चंस வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சரியா? அதனால தான் பிராக்டிஸ் பண்றது திருப்பி. நெக்ஸ்ட் ஒன். The length of a DNA molecule greatly exceeds the dimension of the nucleus in eukaryotic cells. How is the DNA accommodated? Supercoiling in nucleosomes, DNA's digestion, through elimination of repetitive DNA, deletion of non-essential genes. Come on. Tell me, pa. Yes, the length of a DNA molecule greatly exceeds the dimension of the nucleus in eukaryotic cells. How is this DNA accommodated? Very easy question, very easy answer. Question easier and the answer easier than it. Yes. DNA வந்து எப்படி இருக்கும்பா? இது வந்து highly coiled ஆ இருக்கும். The DNA is highly coiled. Very good. எல்லாரும் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணீங்க. வித்யா, பாலா, முதேஷ், தருண், சாண்டி. கிரேட் ஜாப்பா. அது DNA வந்து காயில்டா இருக்கும். பாரு, DNA வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கும்பா. அது ஒரு சின்னோண்டு செல்லுக்குள்ள எப்படி ஃபிட் ஆகுது? பிகாஸ் ஆஃப் சூப்பர் காயிலிங். சூப்பர் காயிலிங் அல்ல, சூப்பர் காயிலிங்னா நம்ம புரோட்டீனை யூஸ் பண்ணி அதை வந்து பேக் பண்றோம். புரோட்டீனை யூஸ் பண்ணி அதை வந்து பேக் பண்றோம். சரியா? நெக்ஸ்ட் ஒன். which of the following pairs of nitrogenous bases of nucleic acid is wrongly matched with a category mentioned against it? which is wrongly matched? சொல்லுங்க. Which one is wrongly matched? Thymine, uracil, pyrimidines, uracil, cytosine, pyrimidines, guanine, adenine, purines, adenine, thymine, purines. Come on. Which one is wrongly matched? Yes, நீங்க chat boxல ABCD போட்டீங்கனாலே எங்க சிஸ்டம் வந்து அதை பிக் பண்ணிக்கும்பா. Yes. Very good. Exactly. The answer is option D. சரியா? 54% தான் கரெக்டா பண்ணீங்க. பாருங்கப்பா. பாரு, நிறைய பசங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆகும். பாரு, பியூரின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா purine is adenine and guanine. சரியா? pyrimidine பாத்தீங்கன்னா it's cytosine and thymine. ஸோ நான் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்குவேன்னா பாருங்க, நான் வந்து பாரு, பைரிமிடின்ல Y இருக்கா, சைட்டோசின்லையும் Y இருக்கு, தைமின்லையும் Y இருக்கு. ப்ளீஸ் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கப்பா. சரியா? சார் சிஸ்டம்னு சொல்லு மிஸ்டர் குப். ஓகே, ஸோ Y இது இருக்கா, இங்கேயும் Y இருக்கு, இங்கேயும் Y இருக்கு, இங்கேயும் Y இருக்கு. சரியா? பைரிமிடின் இஸ் திஸ் திங். எஸ், இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்களாப்பா? அண்ட் பாரு, நம்ம டிஎன்ஏல சைட்டோசின் தைமின் இருக்கும்ப்பா. ஆனா ஆர்என்ஏல, சரியா, ஆர்என்ஏல தைமின்க்கு பதிலா என்ன இருக்கும்? ஆர்என்ஏல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தைமின்க்கு பதிலா யுராசில் இருக்கும். என்ன இருக்கும்? ஆர்என்ஏல தைமின்க்கு பதிலா என்ன இருக்கும்? யுராசில் இருக்கும். ஆர்என்ஏல தைமின்க்கு பதிலா யுராசில் இருக்கும். சரியா? சோ இல்ல பாருங்க, எது கரெக்டா இல்ல? பாரு, அடெனைன் தைமின், இட் இஸ் நாட் a purine. ஆமா இல்லையா?
It's a thymine is a pyrimidine. மத்ததெல்லாம் கரெக்டா இருக்கு. Guanine, adenine, purine, yes. Uracil, cytosine, it is a pyrimidine. Okay. Thymine, uracil, it's a pyrimidine. Uracil நான் சொன்ன மாதிரியே in RNA it is at RNA uracil is the pyrimidine instead of thymine. Okay. வித்யாஸ்ரீ, அக்ஷயா, கிருத்திகா, நிகிதா, மகேஸ்வரி இவங்க 3 பேர் தான் கரெக்டா பண்ணிருக்காங்க. மத்த எல்லாரும் தப்பா பண்ணிருக்காங்க. வெரி பேட். ஓகே, அடுத்த क्वेश्चन பார்க்கலாம். The variable part of a DNA molecule is sugar, phosphate, sugar, nitrogen base, all of these. The variable part of the DNA molecule is DNA la variable part என்னவா இருக்கும்? Phosphate, sugar, nitrogen base, all of these. Yes. ரொம்ப தப்பா பண்றீங்கப்பா பசங்களா, எல்லாரும் தப்பா ஆன்சர் பண்றீங்க. எஸ், எஸ், நைட்ரோஜன் பேஸ் இஸ் த வேரியபிள் பார்ட். பாரு, ஒரு டிஎன்ஏல என்ன இருக்கும்? ஒரு பென்டோ சுகர் இருக்கும், ஆமாவா இல்லையா? ஒரு நைட்ரோஜன் பேஸ் இருக்கும், ஒரு பாஸ்பேட் குரூப் இருக்கும். சரியாப்பா? இந்த பாரு, பென்டோ சுகரும் பாஸ்பேட் குரூப்பும் சேஞ்ச் ஆகாது. இந்த நைட்ரோஜன் பேஸ் வந்து ஏஆ இருக்கலாம், டிஆ இருக்கலாம், சிஆ இருக்கலாம், ஜிஆ இருக்கலாம், ஆமாவா இல்லையா? ஸோ எது சேஞ்ச் ஆகுது? எது வேரியபிள் பார்ட்? வேரியபிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நைட்ரோஜன் பேஸ் தான் சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும், ஆமாவா இல்லையா? இதை என்ன சொல்லுவோம்? One phosphate, pentose sugar and nitrogen base together are called as what? A phosphate, pentose sugar and nitrogen base together are called as what? Comment box la quick ah solunga. Together are called as what? Yes. What are they called as? Very good pa. Thiruraj, Kritika, Jayasurya, Tarun, Tandoori Gaya. Very good. என்ன சொல்லுவாங்க? அதை வந்து நியூக்ளியோடைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வெரி குட் பா, வெரி குட். யார் சொன்னது? பிரபு, வித்யா, கீர்த்திகா, டொமேட்டோ, ராகி. வெரி குட் பா. என்ன சொல்லுவோம்? இட் இஸ் கால்ட் as நியூக்ளியோடைட்ஸ். சரியா? நியூக்ளியோடைட்ல என்ன சேஞ்ச் ஆகும்ப்பா? நைட்ரோஜன் பேஸ் தான் சேஞ்ச் ஆகும். நம்ம பாஸ்பேட்டை தூக்கிட்டோம்னா அதை நியூக்ளியோசைடு அப்படிம்போம். சரியா? இதுல இருந்து நம்ம பாஸ்பேட்டை தூக்கிட்டோம்னா நியூக்ளியோசைடா மாறிடும். ஓகே, வெரி குட், வெரி குட் பா. நெக்ஸ்ட் ஒன். விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆக்ட்ஸ் as an inducer for lac operon? எது வந்து லாக் ஓபெரானுக்கு இன்டியூசரா ஆக்ட் பண்ணும்? sucrose, lactose, glucose, galactose. ரொம்ப ஈஸியான क्वेश्चन. Which of the following acts as the inducer for lac operon? Come on guys, very easy question. Exactly, very good. It is lactose. Lactose acts as the yes inducer for lac operon. Lac operon மேல இனி நிறைய क्वेश्चंस பண்றப்ப நான் உங்களுக்கு வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் கூட பண்றேன். ஓகே, ரோக் பியர்ஸ், கிருத்திகா, விஷ்ணு பிரியன், சாண்டி, கேகே பேபி, கிரேட் ஜாப். நெக்ஸ்ட் ஒன். DNA polymorphism forms the basis of translation, genetic mapping, DNA fingerprinting, both genetic mapping and DNA fingerprinting. சொல்லுங்கப்பா. yes, DNA polymorphism. DNA polymorphism என்ன அர்த்தம்? நம்ம DNA இருக்குல்ல, அது வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். பாலிமார்பிசம்னா எக்ஸிஸ்ட் இன் மெனி ஃபார்ம். என்னோட டிஎன்ஏ செப்பரேட்டா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், உங்களோட டிஎன்ஏ டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். சரியா? எல்லாரோட டிஎன்ஏ கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. சரியா? அது வந்து அந்த அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்? எஸ், அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஜெனடிக் மேப்பிங்கும் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்கும் பண்ணலாம். ஆன்சர் டி இஸ் த ரைட் choice. Very good. 80% பசங்க கரெக்டா பண்ணிருக்கீங்க. கரெக்ட் தான்ப்பா. பாரு, டிஎன்ஏ பாலிமார்பிசம் என்ன அர்த்தம்? எல்லாரோட டிஎன்ஏ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் அண்ட் டிஎன்ஏ மேப்பிங் பண்ணலாம். கேகே பேபி, கிருத்திகா, கேடிஎம் லவர், முத்தேஷ், ஷாரு, கிரேட் ஜாப் பா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. Purines found in both DNA and RNA are cytosine and thymine, adenine and thymine, adenine and guanine, guanine and cytosine. Purines found in DNA and RNA are. Come on guys. Yes.
Yes guys, the answer is yes, adenine and guanine. Adenine and guanine are the purines. Vishnu, Priyan, KTM, Lover, Kritika, Labita and Sandy. Great job pa. Seriya? Yes, adenine and guanine are purine. Yes, cytosine and thymine are pyrimidine. Thymine ke badla enna irukum? Yes, thymine ke badla enna irukum? Uracil irukum RNA la. Okay, idu clear irukku. Transformation experiment was first performed on which bacteria? E. coli, Streptococcus, Salmonella, pestis. Yes. Transformation experiment, Griffith oda experiment irundhadla adu vandu edu mela perform pannaru first? Yes. பசங்களா நிறைய பேர் தப்பா பண்றீங்க. Yes, the answer is option B. Griffith வந்து அவரோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ், அதுல ஸ்மூத் வேரியன்ட் இருந்தது, ரஃப் வேரியன்ட் இருந்தது. புரியுதாப்பா? ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் பாக்டீரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயின் இருந்தது, ரஃப் ஸ்ட்ரெயின் இருந்தது. நம்ம கிரிஃபித் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்த்தோம்ல, அந்த எலியை கொண்டுட்டு இருந்தார்ல அவரு. ஸோ அதான். ஓகே, ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ். ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் மேலே தான் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஓகே அப்பா? விஷ்ணு, பிரியன், லபிதா, கவின், முதேஷ், பிரியதர்ஷினி, கிரேட் ஜாப்பா. பசங்களா புரிஞ்சதா? கிரிஃபித்தோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்த்துருக்கீங்களே, அவர் வந்து ரெண்டு பாக்டீரியா இருந்தது, ஒரு ரஃப் பாக்டீரியா, ஒரு ஸ்மூத் பாக்டீரியா. எக்ஸாக்ட்லி, S strain and R strain. Okay, very good. Me put correct and delete and put wrong. Very good, Janani, claps for you. Okay, பசங்களா please be very careful. Okay, note பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Transformation experiment எது மேல நடந்தது? Streptococcus pneumonia மேல நடந்தது. Okay, next one. Which one among the following was the first genetic material? DNA, RNA, protein, nucleus. NCERT ஓட லைன் பா இது. NCERT லைன். Which of the following was first genetic material? NCERT ல இருந்து வந்திருக்கு இந்த லைன். Yes. Come on. Which of the following was the first genetic material? Yes, pa. Very good. RNA is the first genetic material, pa. First one dena paathom RNA. Okay, RNA was the first genetic material. இது வந்து NCERT லைன்ல இருக்குப்பா. ஓகே, ப்ளீஸ் பாருங்க. சாண்டி, ஷாரு, கீர்த்திகா, பாலா, KTM லவர். பசங்களா பாரு, இந்த செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து உங்க NCERT தொடர்ந்து பார்த்து திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஜஸ்ட் கிவ் இட் 15 மினிட்ஸ். இந்த செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு 30 மினிட்ஸ் வந்து உங்க NCERT திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஞாபகம் வந்துடும். Okay, now during replication of a bacterial chromosome, DNA synthesis starts from replication of origin site. Okay, RNA primer are involved, is facilitated by telomerase, moves in one direction of the site, moves in bidirectional way. Come on. Yes, during replication of a bacterial chromosome, DNA synthesis starts from a replication origin sites. Yes. What happens to it? DNA primers are involved, facilitated by telomerase. It moves in one direction, it moves in bidirectional way. Yes, very good. Yes, it is moving in the bidirectional way. Oh my god, yeah pa. Okay, so இந்த கொஸ்டின் வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக தான் இப்போ இருக்குது. சரி, இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தா கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக தான் இருக்குது. டியூரிங் ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் பாக்டீரியல் குரோமோசோம் DNA synthesis starts from replication of origin site. பாருப்பா, பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ரெப்ளிகேஷன் DNA பார்த்தீங்கன்னா பாரு இப்படி இருக்கும். சரி, ரெப்ளிகேஷன் DNA வந்து என்ன பார்த்துருக்கோம்? இட் இஸ் செமி கன்சர்வேட்டிவ் இன் நேச்சர். ஆமாவா இல்லையா? ஓகே, நம்ம DNA ரெப்ளிகேஷன் பார்க்குறப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் செமி கன்சர்வேட்டிவ் இன் நேச்சர். செமி கன்சர்வேட்டிவ்னா ரெண்டு ஸ்ட்ராண்ட் ஃபார்ம் ஆகுதுல, அதில் வந்து புதுசாக ஃபார்ம் ஆகிற ஸ்ட்ராண்ட் கிட்ட ஒரு ஓல்டு ஸ்ட்ராண்ட் இருக்கும், ப்ளஸ் ஒன் நியூலி ஃபார்ம் ஸ்ட்ராண்ட். Okay, for example, this DNA, when it produces two DNA, it will have one original strand and one newly synthesized strand. இந்த yellow இருக்குல, இது வந்து புதுசா வந்திருக்கு, இது அம்மா அப்பான்னு வச்சு, இது வந்து அம்மா DNA வச்சுக்குவேன். இது வந்து வர DNA கிட்ட அம்மாவோட DNA இருக்கும், இன்னொன்று வந்து பார்த்தா புதுசா ஃபார்ம் ஆகிற ஸ்ட்ராண்ட் இருக்கும். சரியா? ஸோ இதுல வந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னாப்பா, எப்பயும் புது DNA வந்து ஃபார்ம் ஆகுது, இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபார்ம் ஃப்ரம் 5' டுவர்ட்ஸ் த 3' டைரக்ஷன். அது வந்து
5 டேஷ்ல இருந்து 3 டேஷ் டைரக்ஷன்ல தான் அது வந்து எப்பவும் புது DNA வந்து அங்க இருந்தா ஃபார்ம் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் this side is a 3 dash end, this is a 5 dash end, so this will be a 5 dash end, this will be a 3 dash end. So here the strand which is formed is in a continuous fashion. சரியா? 5 டேஷ்ல இருந்து 3 டேஷ் டைரக்ஷனுக்கு போகும். ஆனா இதுக்கு முன்னால நீங்க பாத்தீங்கன்னாப்பா பாரு இது வந்து சின்ன சின்ன fragments தான் ஃபார்ம் ஆகும். 5 dash to 3 dash, sorry, it is always formed in the form of small fragments called as Okazaki fragments. It will be 3 dash to 5 dash. So yeah, again 3 dash to 5 dash to 3 dash, 5 dash to 3 dash. புரியுதா? இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன fragments தான் ஃபார்ம் ஆகி இந்த fragmentsல ஜாயின் ஆயிரும். Okay, so in that ways you can say it is both direction. இது வந்து இப்படியும் ஃபார்ம் ஆகுது இப்படியும் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம். பட் இந்த क्वेश्चन வந்து கொஞ்சம் வேகா இருக்கு. பட் இதுல இருந்து நான் உங்களுக்கு என்ன கத்துக்க சொல்றேன்னா நம்ம DNA சிந்தசிஸ் வந்து செமி கன்சர்வேட்டிவ் நேச்சர். ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு வந்து கண்டினியூஸ் ஸ்ட்ராண்டா இருக்கும், இன்னொன்னு வந்து லாகிங் ஸ்ட்ராண்டா இருக்கும். இந்த லாகிங் ஸ்ட்ராண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த DNA வந்து சின்ன சின்ன ஃபிராக்மெண்ட்ஸா ஃபார்ம் ஆகும். இந்த ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் பேர் தான் ஓகாசாக்கி ஃபிராக்மெண்ட்ஸ். சரியா? என்ன ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் பேர் என்ன? ஓகாசாக்கி ஃபிராக்மெண்ட்ஸ். இவ்வளோ கிளியர் ஆயிடுச்சாப்பா? கிளியர் ஆயிடுச்சா? நம்ம முன்னால போறோம். Semi conservative replication of DNA was first demonstrated in Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae, Salmonella typhimurium, Drosophila. Tell me pa, this is a very good question. Semi conservative nature நம்ம எங்க பார்த்தோம்? Yes, yes, செமி கன்சர்வேட்டிவ் நேச்சர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து எஸ்கெரிச்சியா கோலை கோலைல தான் பார்த்தோம். ஓகே அப்பா, செமி கன்சர்வேட்டிவ் நேச்சர் மீன்ஸ் the DNA divides by semi conservative. That was seen in எஸ்கெரிச்சியா கோலை. வெரி குட் கீர்த்திகா, விஷ்ணுபிரியன், முத்தேஷ், சாண்டி, லபிதா. பசங்களா தப்பா பண்ணீங்களா அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து இந்த செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க திருப்பி போய் பார்க்கணும். சரியா? பார்க்கலன்னு இந்த செஷன் வந்து வேஸ்ட் ஆயிரும். ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், super coiled DNA consists of, occurs in prokaryotes as well as eukaryotes. Prokaryotes only, none of these. Come on. Yes, yes, இது வந்து இப்போ 12th பா. next one we will do 11th also. Don't worry Sangeeta, we will do 11th also. Okay, yes guys, the answer is both prokaryote and eukaryotic. பாருப்பா நம்ம பாரு ஜெனரலா நீங்க ஒரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஹிஸ்டோன் புரோட்டீன்ஸ் இருக்குல்ல, ஹிஸ்டோன் புரோட்டீன்ஸ் வந்து யூகேரியாட்ஸ்ல மட்டும் தான் இருக்கும், ப்ரோகேரியாட்ஸ்ல இருக்காது. ஓகே, ஹிஸ்டோன் புரோட்டீன் வந்து யூகேரியாட்ஸ்ல மட்டும் தான் இருக்கும், ப்ரோகேரியாட்ஸ்ல இருக்காது. ஓகே, சோ ப்ரோகேரியோட்டிக் DNA வந்து it is not present inside the nucleus. அதனால அது வந்து நியூக்ளியட் அப்படினு சொல்லுவோம். It does not have a proper nucleus, whereas eukaryotes have a proper nucleus because of the histone proteins. Histone proteins எதுல இருக்கு? eukaryotes மட்டும் தான் இருக்கு, prokaryotes இல்ல. ஆனா நீங்க super coiled DNA பாத்தீங்கன்னா DNA are very highly coiled in both prokaryotes as well as eukaryotes. Okay, butter chicken, Priyadarshini, Devi, Janani, Ambika, very good. புரிஞ்சிருச்சாப்பா? histone proteins எதுல இருக்கும்? histone proteins நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம eukaryotes மட்டும் தான் இருக்கும், prokaryotes இல்ல. Yes, very good. Which of the following mechanism of gene regulation operates at an mRNA transcription but before translation of mRNA into protein? Yes, which of the following mechanism of gene regulation operates after mRNA transcription but before translation of mRNA? Come on guys, answer this. mRNA splicing, DNA packing, repressor and activators, protein degradation. Come on. Yes, very good pa. The answer is option A, mRNA splicing. mRNA splicing என்ன யாருக்குலாம் தெரியும்? பருப்பா ஒருக்க இந்த DNA பார்த்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகும்? நம்ம DNA பார்த்து
நம்ம என்ன ஃபார்ம் பண்ணுவோம், ஒரு mRNA ஃபார்ம் பண்ணுவோம். அந்த mRNA என்ன ஆகும்னா, let us see the leaderboard. Monica, Sandy, Priyadarshini, Jyoti, Lakshmi and Vishnu Priyan, great job pa. அந்த mRNA இருக்குப்பா ரெண்டு பார்ட் இருக்கும். ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரான் அண்ட் எக்ஸான். இன்ட்ரான் அண்ட் எக்ஸான். சரியா? இது வந்து இன்ட்ரான் வச்சுக்கோங்க. இன்ட்ரான் and yellow part is exon. சரியா? சரியா? The intron have to be removed. இந்த intron remove பண்ணி exons ஒட்டுறதா நம்ம சொல்லுவோம். Yes, exon நம்ம ஒட்டுறதா என்ன சொல்லுவோம்? Exon ஒட்டுறதா என்ன சொல்லுவோம்? This is called as splicing. Splicing is removing the intron. Removing the intron is called as splicing because introns are they do not code for any protein or amino acid. புரியுதாப்பா? சோ நம்ம mRNA ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட நம்ம அந்த இன்ட்ரானை வந்து ரிமூவ் பண்ணனும். இத நம்ம சொல்லுவோம் ஸ்ப்ளைசிங். ஸ்ப்ளைசிங் அப்புறம் வேற ரெண்டு ஸ்டெப் இன்னும் இருக்கும்ல, கேப்பிங் அண்ட் டெய்லிங். ஸ்ப்ளைசிங் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா there are two more steps, that is capping and the tailing, that also has to happen. Okay, very good. The answer is mRNA splicing for this question. During transcription, the DNA site at which RNA polymerase binds is called as enhancer, promoter, regulator, receptor. Come on guys. During transcription, the DNA site at which RNA polymerase binds is called. Very easy question. Exactly, it is called as promoter. Very good. 97% correct கொடுத்திருக்காங்க. மகேஸ்வரி, சித்ரா, லபிதா, பிரபு and வித்யாஸ்ரீ. Great job. Next one. Removal of introns and joining of exons in a defined order in a transcription unit is called tailing, transformation, capping and splicing. இது இப்பதான் explain பண்ணேன். It is called as splicing. Very good. Next one. Exon part of mRNA have code for protein, lipid, carbohydrate or phospholipids. Yes, exon parts codes for a protein, guys. Exon parts codes for a protein. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போலாம். Okay, next one. Methyl guanosine triphosphate is added at 5' end of heterogeneous RNA in a process of tailing, splicing, capping or yes, none of this. சொல்லுங்க பா, இதோட ஆன்சர் என்ன இருக்கும்? Methyl guanosine triphosphate is added at 5' end of yes, hnRNA. What is it called as? Yes, very good. It is called as, yes guys, capping. It is called as capping. What do you do? It is called as capping part. Methyl guanosine is added at the 5' end. 5' end means whatever you are doing is capping. Yes, and you add adenylate residues. You add adenylate residues at the 3' end. That is called as tailing. Polyadenylate residues at the 3' end is called as tailing. Okay. Labita, Priyadarshini, Tarun, MR, Sharwata, very good. Pasangala, please understand, this is so simple. 5' end is the upper end, it will be capping. 3' end is tailing. Okay, very good. Next one. 5' end of polynucleotide contains hydroxyl group, methyl group, carboxyl phosphate. 5' end of a polynucleotide contains 5' end la enna open a irukum? Yes, what is present at the 5' end? Come on guys. Very good. What is present guys? Phosphate is present. Please understand this. Pare, idu vandu oru nucleotide irukappa. This is a nucleotide, right? So here you have nitrogen base. Okay, here you have phosphate group. Okay, it's a C over here. So this is 1 carbon, this is number 2 carbon, this is number 3 carbon, this is number 4 carbon, here's 1 carbon which is number 5 carbon. Okay, so in the 5' end phosphate is present. Okay, and please understand pa, so what you have is this is 3' end line ko OH will be there. 3' end OH will be there. Please understand this. RNA and DNA ku enna vyadhyasam?
ஆர்என்ஏவும் டிஎன்ஏக்கும் என்ன வித்தியாசம்? நம்ம என்ன நினைப்போம், ஆர்என்ஏ வந்து ஆர்என்ஏ சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்டா இருக்கும், டிஎன்ஏ வந்து டபுள் ஸ்ட்ராண்டா இருக்கும். இது வித்தியாசம் இல்லப்பா. சரி, இது வித்தியாசம் இல்ல. நம்ம டிஎன்ஏ பாத்தீங்கன்னா டிஎன்ஏல ரைபோஸ் சுகர் இருக்கும். சரியா, டிஆக்சி ரைபோஸ் சுகர். டிஆக்சி ரைபோஸ் சுகர்னா ஒரே ஒரு OH மட்டும் தான் இருக்கும். சரியா, ஈடுபாடு பாத்துக்கலாமா? ஷாரு, சா, ஜனனி, வித்யாஸ்ரீ, மோனிகா, கிரேட் ஜாப்பா. ஆனா ஆர்என்ஏல நீங்க பாத்தீங்கன்னாப்பா, ஆர்என்ஏல நீங்க பாத்தீங்கன்னா you have two OH group, one OH at number 2 carbon and one OH at number 3 carbon. ஓகே, அதனால தான் ஆர்என்ஏ வந்து கொஞ்சம் அன்ஸ்டேபிளா இருக்கும். ஏன்னா இங்க வந்து ரெண்டு OH பக்கத்துல இருக்கு, அதனால இது வந்து அன்ஸ்டேபிளா இருக்கும். கிளியரா இருக்கா? வெரி குட். சோ புரியுதா? அப்ப என்ன கேட்டாங்க, 5' end 5' end பாலிநியூக்ளியோடைட் ஃப்ரீயா இருக்கும், பாஸ்பேட் குரூப் ஃப்ரீயா இருக்கும். 3' end நம்ம சொல்லணும், 3' endல என்ன ஃப்ரீயா இருக்கும், OH குரூப் ஃப்ரீயா இருக்கும். ஓகே, பர்ஃபெக்ட், வெரி குட். அடுத்த क्वेश्चन பார்க்கலாம். Triplet triple U codes for leucine, methionine, phenylalanine, glycine. Yes, triple U codes for what? Very good part. Triple U codes for phenylalanine. Very good. 86% பசங்க கரெக்டா கொடுத்திருக்காங்க. பாருப்பா, phenylalanine மட்டும் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்னா, இது வந்து செப்பரேட்டா அந்த பாயிண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அதுல கொடுத்திருக்காங்க. அந்த கோடனோட பாக்ஸ் இருக்குல்ல, அதுக்கு கீழ 3-4 பாயிண்ட் இருக்கு, அதுல வந்து இது கொடுத்திருக்காங்க. சோ இத வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சாஜ், சாண்டி, ஷாருக், கிருத்திகா, ஹர்ஷிதா. வெரி குட் பா, நல்ல பசங்க, குட் ஜாப். The semi-conservative replication of DNA was first demonstrated in நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு, Escherichia coli. Right, next one. The functional piece of mRNA has 66 codons. What is the maximum number of amino acids that could be present in the protein coded by this mRNA? சரியா, இது கிட்ட வந்து ஒரு mRNA 66 codons இருக்கு. என்ன கேக்குறாங்கன்னா, what is the maximum number of amino acid that could be present in the protein coded by this mRNA? சொல்லுங்கப்பா. ஒரு கோடான்ல, ஒரு mRNA 66 கோடான் இருக்கு. Yes, come on guys, quick. Very good. Answer is 65. Yes, ஏன் 65 பாருங்கப்பா. பாரு, 66 கோடான் இருக்கா, ஒரு கோடான் ஒரு அமினோ ஆசிட். சரியா, டோட்டலா 66 கோடான் இருக்கு, ஒரு கோடான் ஒரு அமினோ ஆசிட். சரியா, 66 இருக்குன்னு வச்சுக்கோயேன். 66ல லாஸ்ட் வந்து பார்த்தேன்னா 66th வந்து பார்த்தேன்னா இது வந்து என்னவா இருக்கும், இது வந்து ஸ்டாப் கோடானா இருக்கும், ஸ்டாப் கோடான். மத்தது எல்லாமே கோட் ஃபார் அமினோ ஆசிட்ல. so there will be 65 amino acid joined together to form this thing. The last one will be a stop codon. ஆமாவா இல்லையா? லாஸ்ட் மட்டும் தான் ஸ்டாப் கோடானா இருக்கும். so answer will be 65. நிறைய பசங்க 64. ஏன் 64? எதுக்காக 64? the first is AUG. AUG வந்து மெத்தியோனின். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தேன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னப்பா, ஃபர்ஸ்ட் கோடான் வந்து AUG ஆ தான் இருக்கும். AUG வந்து என்ன, இது வந்து மெத்தியோனின். it is coding for this. AUG is a double function. It is a start codon as well as it codes for methionine. அது வந்து ஒரு அமினோ ஆசிட், அது வந்து ஸ்டார்ட் கோடானாவும் இருக்கும், அதுல வந்து அமினோ ஆசிட் ஆட் ஆகுது இல்ல. சோ அது வந்து ஏன் விடுறீங்க பசங்களா? புரிஞ்சதா? ஏன் தப்பா பண்ணீங்க? எனி டவுட்? இங்க ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஏன் தப்பா? ரொம்ப சிம்பிளான क्वेश्चन இது. எஸ், வெரி குட் தருண், மிஸ்டர் சல்மா அண்ட் டொமேட்டோ கேமர் 4% தான் கரெக்டா பண்ணிருக்காங்க. கைஸ், ஏதாவது டவுட் இருக்கா இதுல? இருந்தா கேளுங்கப்பா. இல்லையா? ஓகே, அடுத்த கேள்விக்கு போலாம். 2 polynucleotide chains are parallel, discontinuous, anti-parallel, semi-conservative. ரெண்டு polynucleotide chain வந்து எப்படி இருக்கும்? 2 polynucleotide chain in a DNA are, yes, Black Panther வணக்கம் பா, வணக்கம். Yes, they are anti-parallel. Very good pa.
Very good, Saj, Kirtika, Dream Queen, Prabhu, Veni, great job. They are anti-parallel to each other. ஆமாவல்லையா? இங்க 5 dash இருந்தா இங்க 3 dash இருக்கும், இங்க 3 dash இருந்தா இங்க 5 dash இருக்கும். Right? They are anti-parallel. Next one. In DNA strand, the nucleotides are linked together by glycosidic, phosphodiester bond, peptide bond, hydrogen bond. Yes, nucleotides are linked together. Please understand, என்ன கேக்குறாங்க அதை நல்லா கவனிங்க. சார் புக் ஃபுல்லா எப்படி படிக்கிறது? ஒரு நாள்ல ஒரு சாப்டர் படிப்பா. சரியா? ஒரு நாள்ல ஒரு சாப்டர் படி புக்கை முடிச்சிடலாம். ஒரே நாளெல்லாம் புக் யாராலையும் படிக்க முடியாது. ஓகே, வெரி குட். தே ஆர் ஜாயின்ட் பை பாஸ்போடைஎஸ்டர் பாண்ட். புரியுதாப்பா? ஒரு நியூக்ளியோடைட் வந்து எப்படி ஜாயின் ஆகுது? பாஸ்போடைஎஸ்டர் பாண்ட். ஆனா டூ strands are joined together by hydrogen bond. சரியா? ரெண்டு நைட்ரஜன் பேஸ்க்கு நடுவுல ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்கும்பா. ஓகே, வெரி குட் பிரபு, அபினவ், ஷர்லதா, அக்ஷயா, சாஜ், கிரேட் ஜாப். புரிஞ்சதா? என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இங்க புரியுதா? இது பென்டோ சுகர் இருக்குல்ல, இது ரெண்டும் எப்படி ஜாயின் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கேட்டான். ரெண்டு நியூக்ளியோடைட், புரியுதாப்பா? இது பென்டோ சுகர், அகைன் பென்டோ சுகர். So this is one strand, this is another strand. He's asking how are these two connected by a phosphodiester bond? How are these two connected by a hydrogen bonding? Okay, புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Next question. Prior to mutation, a sequence of DNA reads GAAGTTC. After the mutation, the sequence G. Which of the following is best explains the change in the DNA that has occurred? சரியா? இது மியூட்டேஷனுக்கு முன்னால, இது மியூட்டேஷனுக்கு அப்புறம் என்ன சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு அதை பார்த்து சொல்லுங்க. There was a single base pair deletion, there was a single base substitution, there are multiple base deletion, there were multiple base substitution. சொல்லுங்க அப்ப, பார்த்து பண்ணுங்க. Yes, very good question. Very nalla question. Yes, very nalla question. நல்லா பாருங்க. சிங்கிள் பேஸா? அனுஷா நல்லா பாருப்பா, திருப்பி பாரு. only single பேஸா? பாருப்பா, பாரு, இங்க பாருங்க, கவனிங்க. சரியா? this is okay, let me go like this. See, this is you have to read. Okay, இது ரெண்டையும் பார்க்கலாம். GAAG சியா. இங்க பாரு, இங்க ஒன்று சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, ஒரு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. இங்க சி இருக்கு, இங்க ஜி இருக்கு. ஓகே, TTA, இங்க பாரு A இருக்கு, இங்க பாரு இங்க சேஞ்ச் ஆயிருச்சு. Yes or no? GG, you have CCA. Here again there's a change. TTA. So there are 3 places they have been reversed. Amavallya. But number of base is same irukku. Number of base pair is same, but these three have been changed. There was a single base pair deletion. No. Delete edum agala. There was a single base pair substitution. No. There were multiple base pair deletion. No. There were multiple base substitution. Yes. Answer is option D. Answer is option D. Very good. Only 26% தான் கரெக்டா பண்ணாங்க. வித்யா, அக்ஷயா, சனனி, ஏகே பாலா, கேடிஎம் லவர். பசங்களா புரிஞ்சதா? இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின்ல. எஸ், இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டினா கமெண்ட் பாக்ஸ் ஒரு ஃபயரை போடுங்க, வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க, அண்ட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். Which one of the following pairs of codons is correctly matched with their function and signal the particular amino acid? Okay, பார்த்துக்கோங்கப்பா. Yes, answer. Yes. Yes, pa. The answer is uga and uag. சரியா? பாருப்பா, நமக்கு என்ன தெரியும்? uag, uga and ua. Ua, uag, uga. These are stop codons. Okay, so this is the right answer. Okay, very good. Saj, Kirtika, Harshida, Libna, Prabhu, great job. ஓகே, இதுக்குன்னு உட்காந்து எல்லாத்தோட கோடனோட அமினோ ஆசிட்லாம் படிக்க தேவையில்லை. சரியா? எல்லா கோடனோட அமினோ ஆசிட் படிக்க தேவையில்லை. ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் UU is phenyl alanine. ஓகே, உகா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அண்ட் AUG ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மற்றெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை. What is not true for genetic code? It is nearly universal, degenerate, unambiguous. It's a codon. Come on. It's a codon in mRNA.
in a non-contiguous fashion? Tell me, pa. Yes. Very good. The answer is option D. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ப்ளீஸ் நிறைய பசங்க என்ன பார்த்துக்காங்கன்னா ஒரே நிமிஷம் நிறைய பசங்க வந்து சி பண்ணிருக்காங்க பாருப்பா. இட் இஸ் ஜெனட்டிக் கோட் இஸ் அன்ஆம்பிகுவஸ். அன்ஆம்பிகுவஸ்னு என்ன அர்த்தம்? ஆம்பிகுவஸ்னா சரியா தெரியலன்னு அர்த்தம். ஆம்பிகுவஸ்னா கன்ஃபியூஷன் இருக்குன்னு அர்த்தம். அன்ஆம்பிகுவஸ்னா கன்ஃபியூஷனே இல்லை. ஒரு கோடான் ஒரே ஒரு அமினோ ஆசிட்டை தான் கோட் பண்ணுது. ஆமாவா இல்லையா? எல்லா கோடானுக்கும் ஒரு அமினோ ஆசிட் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஏதாவது கன்ஃபியூஷன் இருக்கா? இல்ல. So it is unambiguous. There is no confusion. One codon codes for one amino acid. சரி, this is a correct statement. It is degenerate. Degenerateனா ஒரு அமினோ ஆசிட்க்கு நிறைய கோடான்ஸ் இருக்கலாம். இது கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். It is universal. ஆமா, it is almost பாக்டீரியாலயும் இதா இருக்கும். மத்த அனிமல்ஸ் எல்லாத்தையும் சேம் கோடான்ஸ் கோட்ஸ் ஃபார் சேம் அமினோ ஆசிட். ஆனா a codon is read in a contiguous fashion. contiguousனா பாரு AUG னா இப்படி தான் இது AUG க்கு நடுவுல காமா வராது. AUG வந்து கண்டினியூஸா ரீட் பண்ணுவோம். UUU னா கண்டினியூஸா ரீட் பண்ணுவோம். சோ இதுக்கு நடுவுல வந்து they are read in a continuous fashion. Okay, so this is a wrong statement. It says they are read in a non-contiguous fashion. It is read in a contiguous, not contiguous. Okay, very good. Priyadarshini, Dream Queen, Sharu, Salma, Mohana Priya, very good pa. பசங்களா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பார்க்கலாம். Whose experiment cracked the DNA and discovered unequivocally that genetic code is a triplet? Hershey and Chase, Morgan and Stutterwund, Beadle and Tatum, Nierenberg and Mathai. கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான क्वेश्चन, பட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சயின்டிஸ்ட் பேரை கேட்குறாங்க அப்பப்போ, அதனால இந்த क्वेश्चन வந்து இம்பார்ட்டன்ட். பசங்களா ஆல்மோஸ்ட் 1 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. எனக்குலாம் டைம் போறதே தெரியல. உங்களுக்கு டைம் போறது தெரிஞ்சதா? Yes. The answer is option D. Nierenberg and Mathai. Okay. இது நீங்க திருப்பி பாருங்க, புக்ல பாருப்ப அந்த கோடான்ஸ் இருக்குல்ல, அதுக்கு மேல இருக்கிற பேராகிராஃப்ல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து கிளியரா உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஜஸ்ட் செக் இட் அப். சரியா? இது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, சல்மா, டொமேட்டோ, சாஜ் மட்டும் தான் கரெக்டா பண்ணிருக்காங்க. இந்த ட்ரிப்ளெட் இருக்குல்லப்பா, இது யார் கண்டுபிடிச்சா? இது வந்து இவர் தான் கண்டுபிடிச்சாரு. ஓகே, இதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சரியா? இதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, மறந்துடாதீங்க. ஓகே, இந்த செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் NCERT போய் பார்க்கணும். The one aspect which is not a salient feature of genetic code is being degenerate, ambiguous, universal, specific. இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம்ல, genetic code cannot be ambiguous. It is unambiguous. This is the wrong answer. This is the meaning. Which of the following is not a specific? A genetic code cannot be ambiguous. Ambiguous na ஒரு கோடானுக்கு ஒரே ஒரு புரோட்டீன் தான், அது நமக்கு தெரியும். சரியா? அதுதான் unambiguous-ஆ இருக்குது. ambiguous-னா இங்கிலீஷ் தெரியும்லப்பா. ambiguous-ன்னு அர்த்தம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கிறது அர்த்தம். ஆனா நம்ம கோடான் வந்து unconfusing-ஆ இருக்கு. சரியா? நமக்கு எல்லா கோடானும் என்ன கோட் பண்ணு நமக்கு தெரியும். The genetic code dictionary, how many codons are used to code for 20 essential amino acid? How many codons code for 20 amino acids? சொல்லுங்கப்பா. How many codons are used to code for 20 essential amino acids? Come on. Yes, guys. Very good. Answer is 61. Right? என்னப்பா, what is this? Boys and girls, பாரு, டோட்டலா நமக்கிட்ட triplet இருக்கும்ல. So this can be, right? You have a triplet, right? So it can be, it can be filled in 4 different ways. 4 into 4. There are total 64 possible combinations. சரியா? ஏன்னா 4 எதுக்கு எழுதிக்கனா பாரு, A, T, C, G. There are 4 ways in which each place can be filled.
So 4 into 4 into 4, there are total 64 possible out of 64. 61 code for an amino acid and 3 do not code for anything. That is UA, UAG and UGA. That is why these are called as top codons and this 61 code for a particular amino acid. Yes or no? எவ்வளோ சிம்பிளான கொஸ்டின். சாத், ஷாரு, ஜெயந்தி, ராகி, சல்மா, கிரேட் ஜாப். பசங்களா நீங்க போற போக்கு வந்து சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின். எக்ஸாக்ட்லி, இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின். இதை கூட நீங்க தப்பா பண்றீங்கன்னா நம்மளால வந்து நம்ம ஃபியூச்சர்ல நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, எனக்கு ஃபியூச்சர், உங்க ஃபியூச்சர் வந்து அப்படியே கண்ணுக்கு எதிராக தெரியுது. எஸ் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ், புரிஞ்சதா? தப்பு பண்ண மாட்டீங்களே? சரி, நெக்ஸ்ட் ஒன். வெரி குட். What did Theo Diner discover? Free infectious DNA, infectious protein, bacteriophage, free infectious RNA. இது biological classification question இங்க போட்டாங்க. But anyways, புரியுதா? biological classification question இங்க போட்டோம். But there's a connection. Yes. Very good. He identified the free infectious. Yes. ஐயோ, free infectious RNA தான் கண்டுபிடிச்சாரு, not DNA. பசங்க நான் தப்பா பண்ணிட்டேன். Sorry, my bad. நான் தப்பா சூஸ் பண்ணிட்டேன். He discovered the first infectious RNA. Right. He discovered the first infectious RNA. Exactly. It is called as viroid. Very good, Passage. Perfect. I just chose the wrong answer by mistake. Genes that are involved in turning on and off a transcription set of structural genes are called as operator, regulator, redundant, polymorphic gene. Yes. ஒரு structural gene control பண்ற யூனிட் என்ன சொல்லுவோம்? ஆபரேட்டரா, ரெகுலேட்டரா, redundant gene, polymorphic gene. Come on. It is called as what? Yes, guys, it is called as operator gene. Very good. It is called as the operator gene. Very good. பசங்களா என்னப்பா இப்படி பண்றீங்க? Yes, Saj, Kritika, Chitra, Sharu, Devi, great job. They are called as operator gene pa. நம்ம lac operon la பாத்துருக்கோம்ல? Yes, lac operon la பாத்துருக்கோம்ல? See, this is the operator. This one blocks this. So this is controlling on and off of this thing, right? So this is the operator gene. Next one. What does lac refer to in lac? This is very easy, guys. Lactose. Lac refers to lactose. Very simple. Okay. Next one. Hi, Pritesh. Which enzyme will be produced in a cell in which there is a nonsense mutation in a lac Y gene? Bang question. Lactose permease, transacetylase, lactose permease, and transacetylase, beta galactose. Come on, answer, guys. Semi-ana question. Which enzyme will be produced in a cell in which there is a nonsense mutation in the lac Y? Yes. Yes, guys, only beta galactosidase will be produced. ஏன் பாரு என்ன ஆச்சுங்க? See, என்ன ஆச்சு? ZYA ல இங்க வந்து mutation ஆயிருச்சு. இங்க ஆயிருச்சு, இங்க வந்து mutation. There's a mutation over here. So mutation ஆயிடுச்சுன்னா ஆகும், இதுக்கு மேல translation நடக்காது. So Z codes for beta galactosidase, Y for permease, A for transacetylase. So only beta galactosidase will be formed because from here the DNA is corrupted. So only beta galactosidase will be formed. பசங்களா புரிஞ்சதா இது ஏன் beta galactosidase இருக்கும்னு? Yes, because of ZYA, when there is a problem in the Y, only Z will be produced because the A cannot be read. Okay, very good. Next one. SNP, which is pronounced as SNPs, stands for. Very good question. The SNPs stands for what?
Small nuclear protein, single nuclear particle, single nucleotide polymorphism, or small nicking points? Come on. Very good, guys. It is called as single nucleotide polymorphism. So yeah, very good. Almost 90% given right. Kritika, KTM lover, Chitra, Harini, Shalada. Polymorphism புரிஞ்சிருச்சுலப்பா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கிறது. சரியா? சில டிஎன்ஏல ஒரே ஒரு நியூக்ளியோடைட் மட்டும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். புரியுதா? அது வந்து சொல்லுவோம் சிங்கிள் நியூக்ளியோடைட் பாலிமார்பிசம். உன்னோட டிஎன்ஏல என்னோட டிஎன்ஏல ஒரே ஒரு நியூக்ளியோடைட் டிஃப்ரெண்டா இருந்தா என்ன சொல்லுவோம்? சிங்கிள் நியூக்ளியோடைட் பாலிமார்பிசம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே? Satellite DNA is useful tool for organ transplantation, forensic and genetic engineering. Tell me. Yes, satellite DNA is a tool useful for. Exactly. Very good. Forensic science pa. To identify the culprit, it is used in DNA fingerprinting. சரியா அதான் forensic science சொல்லுவோம். ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்ல இல்லப்பா. ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்ல கட் பண்றது ஒட்டுறது. சரியா forensic scienceல நம்ம satellite DNA யூஸ் பண்றோம். Okay, Sharu, Gokul, Inba Tamilan, Panda, Kritika, very good. Next one. One of the most frequently used technique in DNA fingerprinting is, yes, very good question, AFLP, VNTR, SSCP, SCAR. Yes, very easy and simple question. Exactly, the answer is VNTR. VNTR or full form is variable number tandem repeat. VNTR or full form is variable number tandem repeat. Next one. Statement 1. Lactose, if provided in the growth medium of E. coli, will be transported into the cell through the action of permease. In the presence of lactose, the repressor is inactivated by its interaction. Both 1 and 2 are incorrect. Statement 1 is correct, 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect, 2 is correct. Both statement 1 and 2 are correct. Come on. Come on, guys. Oh, sorry. Yes. Exactly, guys. Both the statements are correct. Very good. 80% people are right. Kritika, Raki, Abhinav, MR, Saj. Great job. Next one. DNA fingerprinting is very well known for its application in paternity testing in case of disputes. It employs principle of DNA polymorphism. Again, tell me, guys, which will be the right answer? Both 1 and 2 are incorrect. Option B, 1 is correct. Statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect. Statement 2 is correct. Both statement 1 and 2 are correct. Come on. Yes. Exactly, guys. Option D is the right answer. Both the statements are correct. Sharu, Kritika, Broken Hero, Mageshwari, Abhinav, great job. Which of the following is not a cloning vector? Which of the following is not a cloning vector? Very easy question again.
எதை நம்ம வந்து cloning vector யூஸ் பண்ண மாட்டோம். Yes. Very good. The answer is probe. Exactly. 60% have given a right answer. Charlotta, Harini, Saj, Devi. Okay. But BAC, YAC, PBR 322, all of these can be used as a vector, whereas probe வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. Okay. Probe na it's just a sequence. Okay. Nucleic sequence which is radioactive probe நம்ம நிறைய தடவை யூஸ் பண்ணுவோம். So that நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண DNA அங்க போய் சேர்ந்துருச்சா அதை பார்க்கறதுக்காக. சரியா? இது வந்து அந்த நீங்க கிட்னாப்பிங்ல பாப்பீங்கல்ல, கிட்னாப் பண்றப்ப ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டர் வச்சு அந்த பணத்தை கொடுப்பாங்கல்ல, அந்த டிரான்ஸ்மிட்டர் தான் இந்த ப்ரோப். Okay. Cytosine and guanine are paired in a DNA helix by covalent bond, phosphate bond, 3 hydrogen bond or 2 hydrogen bond. Cytosine and guanine को नरुले इतना bond रखूं पा. Yes, cytosine and guanine are paired together by yes. Answer is 3 hydrogen bond. Very good. Very good. Sharu, Kritika, Saj, Devi, Broken Hero. They are connected by 3 hydrogen bond. Seriya. And A and T are joined by 2 hydrogen bond. UA, UGA and UAG are known as nonsense codon. Nonsense codon terminates a message of gene controlled protein synthesis. Tell me, pa. Both statement 1 and 2 are incorrect. Statement 1 is correct, but 2 is incorrect. 1 is incorrect. Statement 2 is correct. Both statement 1 and 2 are correct. Come on. Yes, both the statements are correct. Perfect. 75%. Sharu, Saj, Abhinav, Kritika, Broken Hero. Great job. Okay. Next one. Stop codons for tRNAs are this thing. tRNAs are not specific for each amino acid. Yes. Yes, stop codons for tRNA are UAA, UAG, UGA. Okay. Yes. Guys, this is a little this thing. Like, see, stop codon for a tRNA. Well, what will be the stop codon for? See, this is the tRNA. Okay, here it is UA, UAG, or UGA. Purida. So tRNA देंगे ना U को बदला. Yes, what is opposite to U? Yes, A, U, U. Okay, again A, U, C. So this is the stop codon for a tRNA. Purida. tRNA is the stop codon. And for every amino acid, there is a specific tRNA. Yes or no? For every amino acid, there is a specific tRNA. Guys, purinjada. Yes, interesting. Yes. Very good. எல்லாரும் தப்பா பசங்களா வெரி குட் வெரி குட் பயங்கரமா தப்பா பண்ணிருக்கீங்க. புரிஞ்சதா? ஸ்டாப் கோடான் டிஆர்ஏனோட ஸ்டாப் கோடான் இப்ப புரிஞ்சதா? எஸ், புரிஞ்சதா புரியலையா? ஏன்னா எல்லாரும் தப்பா பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ பாரு இந்த மாதிரி மிஸ்டேக் வந்து நீங்க இங்கே பண்ணிட்டா ஓகே, நம்ம எக்ஸாம்ல பண்ணக்கூடாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். இன் அ டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட் த நியூக்ளியோடைட்ஸ் ஆர் லிங்க்ட் டுகெதர் பை, ஐயோ திருப்பி வந்துருச்சா, ஹைட்ரோஜன் பாண்ட். Sorry, nucleotides are bound together by phosphodiester bond. Okay, this is an easy question. Nucleoside differ from a nucleotide in lakhs. So nella phosphate group or 2 ketona.
இந்த நியூக்ளியோடைட்ல இருந்து phosphate group தூக்கிட்டோம்னா it becomes nucleoside. Which one of the following is not a criterion for genetic material? Very good question. Should not provide scope for changes for evolution, should be able to express itself in the form of Mendelian character, should be able to generate replica, should be stable. Come on guys. Which of them is not a criteria for a genetic material? Yes. Option A. It should provide scope for changes in evolution. ஒரு genetic material evolution cause பண்ணணும், அப்பதான் அது வந்து ஒரு stable genetic material இருக்கும். Okay. Saj, Charu, Priyadarshini, Nirmal and Mageshwari. Great job, pa. Okay. It should lead to evolution. Which of the following is a starter codon? Very easy. AUG is a starter codon. Codes for which amino acid? Methionine ku code pannom. Chromatin structure must be altered in order to for gene 1 expression to occur because. Yes, chromatin structure must be altered in order for a gene expression to occur. Because condensed chromatin is replicated but not transcribed. Condensed chromatin makes most DNA sequence inaccessible to the transcription complex. Decondensed chromatin has more nucleosomes per DNA molecule. Heterochromatin is actively transcribed and euchromatin is not transcribed. சொல்லுங்க இதோட ஆன்சர் என்ன இருக்கும்? Yes. அது வந்து கண்டென்ஸ்டா இருக்கும்பா. When the chromatin material is condensed, okay, it cannot be read. Okay, makes the DNA sequence inaccessible. Usha, Ragi and Charu. மத்த எல்லாரும் தப்பா பண்ணீங்க. சரியா? chromatin வந்து நம்ம modify பண்ணனும் because அது வந்து கண்டென்ஸ்டா இருக்கும். So அது வந்து read பண்ண முடியாது. Which of the following would you not be expect to find in a prokaryotic DNA? Millions of base pair histone proteins around which DNA is coiled, functionally related gene groups together in the same section of DNA, a majority of DNA that codes for a protein and RNA. நம்ம prokaryotes நம்மளால என்ன ஃபைண்ட் பண்ண முடியாது? prokaryotes கிட்ட என்ன இருக்காது? Exactly, prokaryotes கிட்ட histone proteins வந்து இருக்காது. Very good pa. Kirtika, Devi, Saj, Abhina, Usha. Great job. Next one. The first phase of translation is. Yes, what is the first step of translation? Binding of mRNA to ribosome, recognition of DNA molecule, amino acylation of tRNA, recognition of anticodon. What is the first step of translation? யாருக்குமே ஒருத்தன் கூட கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணல இந்த क्वेश्चन. All of you are giving wrong answer. NCERT கொடுத்திருக்காங்க அப்படியே லைனோட. Yes, amino acylation of RNA is the first step. amino acylation னா ஒரு tRNA ல ஒரு tRNA மேல அந்த amino acid வந்து உட்காருதுல, இத நாம என்ன சொல்றோம்? amino acylation is the first step of translation. Charulata, Kritika, Priyadarshini, Nirmal, JK. இது வந்து NCERT ஓட லைன். நல்லா இந்த செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் போய் பார்க்கணும். Okay? Very good. Which of the following parts of DNA molecules are held together by hydrogen bonds? Carbon within the இது வந்து ரொம்ப simple guys. Nucleic bases in the opposite strands are held together by hydrogen bonds. So I'm not taking this. Chargaff's rule of base pair states that the ratio of purines and pyrimidine is roughly equal in all tested organisms. The ratio of A to T is roughly equal to in all tested organisms.
The ratio of A plus T and G plus C is roughly equal in all tested organisms, both A and B. Come on, guys. Yes, the answer is option D. Only 31% par. The ratio of purines and pyrimides A like A pairs with T, C pairs with G. Adenine, guanine, and cytosine and thymine. Right? These are purines, these are pyrimidines. Okay, so what is he saying? Purines and pyrimidines are roughly equal. Yes, this is a true statement because A always pairs with T, C pairs with G. So that is why this is equal. This is correct. The ratio of A and T is roughly equal. Yes, how many A is there? What will be there? Okay, the ratio of A plus T and G plus C is roughly equal in all test organisms. No, it is constant for same species. See, this statement is wrong. A plus the ratio of A plus T and C plus G is constant for species. It is not organism, it is constant for the species, not equal, it is constant for the species. Yes, this is the wrong statement. Okay, very good. Next one. In the DNA molecule, a total amount of purine nucleotides and pyrimidines nucleotide is not always equal. There are two strands which run parallel, that is 5' to 3' direction. The proportion of adenine in relation to the thymine varies with the organism. There are two strands which run anti-parallel, one in 5' to 3', another one in 3' to 5'. Yes. Yes, a very easy question. The answer is option D. Very easy, simple question. Right, 73% given right answer. Sharu, Abhinav, Nihal, Kritika, Harini, great job. Next one. So yeah, they are anti-parallel, right? We know this. If this is 3', this will be 5'. You have 5', 3', right? Very good question. Identify A, B, and C in the nucleosome. If you cannot see, what is A, B, and C? Come on, guys. Very good. The A is DNA, B is H1 histone, and C is this thing. Very good. 87% given the right answer. Abhinav, Kartika, Kirtika, Priyadarshini, Shahrukh. Great job, pa. Very good, Priyadarshini. Priyadarshini pathina starting in the top 5 lo vandirukanga. Great job, pa, Priyadarshini. Next one. Identify A, B, C, D. See, guys, this is B. This is B. This is A. This is C. Okay, and you have E over here. Where is D? D. Okay, identify A, B, C, D. Conjo difficult. Okay, a little difficult. How to get poll? Just type A, B, C, D in the comment box, pa. You will be a part of poll. Okay, just type A, B, C, D. Whatever your answer is, yenga system vanda the pick paniko. Yes, the answer is option D. பாரு எல்லாமே ஒரு மாதிரியா கரெக்டா தான் இருக்கும். இது பாரு, இது இருக்குல்ல மெயினா பாரு, இது பி இருக்குல்ல, இது வந்து பியூரின். நீங்க வந்து உங்க
நம்ம என்சிஆர்டி இருக்கு அந்த டயக்ராம் பாருங்க. இந்த மாதிரி பைரிமிடின்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. பைரிமிடின்ஸ்லாம் ஸ்கொயர் மாதிரி, பியூரின்ஸ் வந்து பார்த்தா இப்படி இருக்கும். பியூரின் வந்து இந்த மாதிரி இப்படி இருக்கும். சரியா? பியூரின் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும், பைரிமிடின் பார்த்தா இப்படி இருக்கும். சரி, அதை மட்டும் உங்களுக்கு பார்த்துக்கோங்க. மற்றதெல்லாம் ஈஸியாக தான் இருந்தது. டி வந்து ஃபாஸ்பேட். சரியா? பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூரின். சரியா? இ வந்து பைரிமிடின். சி வந்து பென்டோ சுகர். அவ்வளோதான். ஓகே, ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோஜன் பாண்ட். வெரி சிம்பிள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். The key finding of the Hershey change experiment on the mechanism of viral replication was that, yes, what was that? Protein, not DNA, is the hereditary material. DNA, not protein, is the hereditary material. Protein and DNA play an equal role in determining the inheritance. Neither protein nor DNA play a role in determining the inheritance. Come on. What did Hershey and Chase experiment prove? Exactly, DNA is the hereditary material, not protein. Very good, Mutesh, Kritika, Devi, Mr. Akshay, great job. Okay, they proved DNA is the hereditary material, not the protein. The backbone of two polynucleotide chain is made up of sugar and phosphate. Seriya, backbone na indha mari. Seriya, this is the backbone, right? So you can say sugar and phosphate, they make the backbone. They make the backbone of the two chain. Okay, very good. The experiment by Avery, MacLeod and McCarthy supported DNA as the genetic material by showing that both protein and DNA samples provided the transforming factor. DNA was not complex enough to be genetic material. Only samples with DNA provided activity. Even though DNA was molecularly simple, it provided adequate variation to act as a genetic material. Come on. How did Avery, MacLeod and McCarthy prove that DNA was a genetic material? Come on. Yes. Yes, guys. Only samples with the DNA provided the activity. Okay. Very good. Only 25% have given the right answer. Let me see. Kritika, Lata, Sharu, Ragi, Tomato Gamer. Major, even though DNA was molecularly simple, it provided adequate variation to the actors. No! இவங்க என்ன பண்ணாங்க? Avery, MacLeod and McCarthy என்ன பண்ணாங்க? Okay, after Griffith's experiment இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த புரியுதா, அந்த புரோட்டீன் டிஎன்ஏ இல்லைன்னா ஆர்என்ஏ, சரியா, இந்த மூணுல தான் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் இருக்குன்னு நினைச்சாங்க. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு சிஸ்டம்ல இதை மூணையும் போட்டு ப்ரோட்டியேசஸ் என்சைம் பூச்சிட்டாங்க. ஸோ there was no change. In one system they put RNase enzyme, there was no change. In one mixture they put DNase enzyme, in that case there was change, there was no activity. புரியுதா? The smooth converted the R. So by that they found out that DNA is the transforming material. DNA is the one which transforms, okay, the rough bacteria into the smooth bacteria. DNA was the one. Okay, DNA was the hereditary material. Okay, very good. It is not provide adequate variation la show panla. It just changed the DNA. It converted the rough into the smooth one. Okay, so yeah. Identify the incorrect statement about the RNA. RNA was first genetic material to be evolved in the living system. Apart from being genetic material, it is also called as a catalyst. DNA involved from RNA with chemical modification. RNA being catalyst is non-reactive and stable. Which of them is incorrect? Yes. Yes, pa, you can get the materials on the Telegram group and WhatsApp group of Xylem. Exactly, pa. Yes, RNA is not stable. Very good. 76% கொடுத்துருக்காங்க. Akshya, Mutesh, Sharu, Nirmal, Abhinav. Okay, appa.
பிரியதர்ஷினி நான் தான் கண்ணு வச்சுட்டே போல இருக்கு. பிரியதர்ஷினி வெளியே போயிட்டாங்க டாப் 5ல இருந்து. Okay, RNA is reactive and it is not stable. Okay, that is why DNA is a better genetic material as compared to RNA. DNA exists in a double stranded form where RNA is mainly single stranded molecule. What is the likelihood of DNA being double stranded? DNA double stranded இருக்கு. Yes guys, DNA double stranded DNA is more stable. Double stranded DNA நிறைய ஸ்டேபிளா இருக்கு, அதனால தான் double stranded இருக்கு. தேவி, கிருத்திகா, மிஸ்டர், லதா, எல்சா, great job. Next one. The primary function of DNA polymerase is to add nucleotides to the growing daughter strand, seal nicks along the sugar phosphate backbone of the daughter strand, unwind the parent DNA double helix, prevent reassociation of the denatured parent DNA. Come on. DNA polymerase ஓட function என்னப்பா? Yes, exactly. Add, what does it do? It adds nucleotides. DNA polymerase keeps on adding nucleotides. Oh my god. Unwind the parent DNA of double helix. No pa. Polymerase keeps on adding the new DNA fragments. Okay, Devi, Harini, Mr. Nirmal, Kritika, good job. But polymerase, wherever you see polymerase பார்த்தாலே என்ன அர்த்தம்? அது வந்து ஜாயின் பண்ணும். It adds nucleotides and makes the chain bigger. அது செயினை வந்து பெருசாக்கும். அதுதான் polymerase enzyme பா. Okay, unwind பண்றது வந்து helicase. Helicase தான் unwind பண்ணும். Okay, very good. The distance between a base pair is approximately, very easy question. Distance between a base pair in a helix. ஒரு base pairக்கு நடுவுல எத்தனை ஸ்பேஸ் இருக்கும்? ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி. Yes, the answer is 0.34 nanometer. Very good. Very good, Sharu Lata and Lata Natyalaya, Tomato, Elsa, Vidya, Sigrid. Natyalaya. Very good. Next one. Which of the following statement about DNA replication is false? Okazaki fragments are initiators of continuous DNA synthesis along the leading strand. Replication fork represents areas of active DNA synthesis on the chromosomes. Error rates of DNA replication are often less than 1 in every billion base pairing. Ligase and polymerase function in the vicinity of replication fork. Come on guys, idon answer no irukum. நல்லா படிங்க. क्वेश्चन நல்லா பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க? क्वेश्चन என்ன கேக்குறாங்க? Yes, which of the following is false னு கேட்டிருக்காங்க. ஆமாவா இல்லையா? So பாரு, ஓகாசாக்கி fragments வந்து லீடிங் ஸ்ட்ராண்ட்ல இருக்குமா லாகிங் ஸ்ட்ராண்ட்ல இருக்குமா? ஓகாசாக்கி fragments வந்து லாகிங் ஸ்ட்ராண்ட்ல தான ஃபார்ம் ஆகும். Yes, option A is the wrong statement. Mr. Charulata, Devi, JK and Satriyan, great job pa. Okay, so Okazaki fragments are formed in the lagging strand. Which of the following statement about the process of DNA replication is false? Many different enzymes are needed for the process of function properly.
Mistakes can be corrected at multiple steps in the process. Uncorrected mistakes introduce mutations into the DNA based sequence. Mistakes in the copying process are very common occurrences. Come on, guys. Which of the following statement about the process of DNA replication is false? Yes, Pa. Exactly. Option D is false. The error is not a common occurrence. Mistakes copying process is very common. No. DNA la mistakes nadakave nadakadu. Okay. Nirmal, Elsa, Mahan, Priya, Usha. Great job. Yeah, Pa, ivlo tava banenge. Next one. Assume that you are chemically labeled that both the strand with a molecule of DNA. You then allow this DNA to replicate using unlabeled nucleotide. Which of the following statement about the two resulting DNA molecule is false? Both will have the chemical label. One will have the chemical label and the other will not. One strand with each molecule have the chemical label. Assuming no replication occurs, no replication errors, both molecules will be genetically identical. Come on, guys. Yes. So, Paklama, assume you have chemically labeled both strands with a molecule of a DNA. Seriya, the DNA you have labeled, chemically labeled both strands within a molecule of a DNA. Seriya, rendu nama label panniko. Then we have labeled them. Okay, let us say we have labeled them by yellow color. Okay, you then allow the DNA to replicate using the unlabeled nucleotide. So what will happen? And then new this thing will be there. Okay, now which of the following statement about the two resulting DNA molecules is false? Both will have the chemical label. Yes. Both the new one have chemical label. Yes or no? Both of them are having. One will have a chemical label, the other will not. No, this is a wrong statement. Both of them are having the chemical label. One strand within each molecule will have a chemical label. Exactly. One strand within each has a chemical label. Assuming there is no error, both molecules will be genetically identical. Yes, both of them will be identical. So answer is option B. Very good. 21% have given the right answer. Tanunja, Mr. Usha. Pasangla purinjada. Yes. Here the answer is wrong. Okay, the answer should be option B. Yes, one strand the each molecule will have a chemical label. Yes, we just saw that. Guys, purinjada. Okay, this is not the right answer. The answer is option B. Yes, this is the false statement. Okay, next one. Which one of the following makes RNA as a template to the synthesis of DNA? DNA polymerase, RNA polymerase, reverse transcriptase, DNA dependent RNA polymerase. Come on. Which uses RNA as a template to form DNA? Parunga. RNA la nama DNA form panno. Please understand this. We are forming DNA from RNA. Here we use, yes guys, here we use reverse transcriptase enzyme. Inga nama use panno reverse transcriptase. This is the one which is used in the AIDS case.
Lata and Mr. Good job. நம்ம AIDS பார்த்திருக்கீங்களா? AIDS human health and diseaseல AIDS இருக்குல்ல, அதுல வந்து இந்த enzyme யூஸ் ஆயிருக்கும். Next one. The Okazaki fragments in the DNA chain growth polymerize in the 3' to 5' direction and forms replication fork. Prove semi-conservative nature of DNA replication. Polymerize in the 5 to 3' direction and explain 3' to 5' DNA replication results in transcription. Yes. கொஞ்சம் difficult question தான். Confusing இருக்கா? பார்த்து சொல்லுங்க. Yes. Very good. I can see many right answers. Very good. Answer is option C. Very good. 75% have given the right answer. Nirmal, Sam, Abhinav, Sharu, Tomato, Mohan Priya. Great job. Answer is option C. Okazaki fragments enga form agumpa? Yes. 3', 5', 5', 3'. Okay. Yes. So they are formed in this direction. 5' to 3'. So okay. So yes, always Okazaki fragments are formed in what direction? 5' to 3'. They are formed in 5' to 3' direction. But and explain 3' to, yes, and they are formed in front of 3' to 5' strand. Okay, konja confusing question, I'll leave it. The most common way of gene expression in regulation in both prokaryotes and eukaryotes is through the control of mRNA translation, breakdown of protein formed by translation, prevention of DNA uncoiling prior to transcription, control of gene transcription. Come on. The most common way of gene expression is regulated in both prokaryotes through நம்ம ஜீன் ரெகுலேஷன் எப்படி எங்க ஜீன் ரெகுலேஷன் பண்ணுவோம்? மேஜரா நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜீன் ரெகுலேஷன் வந்து ஒரே ஒரு இடத்துல தான் பண்ணுவோம். நம்ம வந்து ஜீன் ரெகுலேஷன் வந்து yes we do at the transcription level. Transcriptionல நம்ம வந்து ஜீனை ரெகுலேட் பண்ணுவோம் மெயின்லி. ஓகே, கிருத்திகா and தேவி have given the right answer. புரியுதா? டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்னா டிஎன்ஏ விட ஆர்என்ஏ ஃபார்ம் ஆகாம நிறுத்துறது. சரி, அதுதான் நம்ம வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்லயே நிறுத்திடுவோம். ஓகே. Transformation was first discovered by Griffith. Right? Griffith gave the transformation experiment. Okay. In order for the information contained in a gene to be used to produce a functional protein, the DNA must be replicated. Information must be transcribed into the mRNA and then translated into amino acid. tRNA must be transcribed into mRNA and then translated into amino acid. Ribosome must be converted from rRNA to mRNA. Yes, guys. Yes, option B is the right answer. From the DNA, you make RNA, and from the RNA, you make the protein, right? This is what it says. Yes. Konja faster mudichidlam. Okay. What would happen if a gene encoding a polypeptide of 50 amino acid, 25th codon is UAU, is mutated to UAA? A polypeptide of 25 amino acid will be formed. A polypeptide of 24 amino acid will be formed. Two polypeptides of 24 and 25 amino acids will be formed. A polypeptide of 49 amino acid will be formed. Come on, guys. What will be the answer for this? Very good. A polypeptide of 24 amino acid will be formed. Very good, Harini, Kritika, Akshaya, Priyadarshini, JK, MR, Sharulata. Great job. ஆமாவா இல்லையா? ஏன்னா பாரு 25th பொசிஷன்ல இருக்கு. ஸோ 24 வரைக்கும் அது வந்து ஃபார்ம் ஆகும். இது வந்து ஸ்டாப் கோடான். ஓகே,
Very good. A short sequence of bases of one strand of DNA is this. If the sequence serves as a template for formation of a new strand of a DNA, what will be the corresponding base sequence in the new strand? This is the template strand. What will be the new strand, guys? New strand என்னவா இருக்கும்? Come on. Optionல choose பண்ணுங்க. Yes. So A के बदला T இருக்கும். So A T should come. So this will not be there. This will not be there. A T G के बदला C இருக்கும். Option B is the right answer, right? Very good. Very good, Sharu, Akshya, Nirmal, Harini, Lata. Great job. Obviously, answer is option B. Right? You can just find out. ரெண்டு பார்த்தாலே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். Termination of a polypeptide chain is brought by UA, UGA and UAG. Answer is option B, stop codons. tRNA takes part in transfer of genetic code to cytoplasm, carry amino acid to ribosome, collection of RNA in ribosome, copy genetic code for D. tRNA oda function enna pa? tRNA enna pannom? tRNA என்ன பண்ணும்? tRNA வந்து amino acid carry பண்ணும். tRNA basically carries the amino acid. Very good, Sharu, MR, Elsa, Abhinav. Great job. Prior to the work of Oswald, Avery, Colin McLeod and McLean McCarthy, the genetic material was thought to be protein, RNA, DNA or bacteria. இவங்க ஒர்க்குக்கு மேல முன்னால ஜெனடிக் மெட்டீரியல் என்னவா கன்சிடர் பண்ணிருந்தாங்க? இது வந்து என்சிஆர்டியோட லைன் பா. அகைன் இது வந்து ஒரு என்சிஆர்டியோட லைன். Yes. Very good, pa. Protein was a genetic material. They were considering as protein the genetic material. பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஷார்லதா, கிருத்திகா, ஜேகே, அக்ஷய், ஐஷு. கிரேட் ஜாப் பா. ஓகேயா? இவங்க ஒர்க்குக்கு முன்னால புரோட்டீன் தான் ஜெனடிக் மெட்டீரியல். கிரிஃபித் பார்த்தால கிரிஃபித் வந்து என்ன சொன்னார்னா அவங்க ஸ்டடி பத்தி பேஸ் பண்ணி நம்ம புரோட்டீன் தான் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பட் ஆனால் இவங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட்க்கு அப்புறம் டிஎன்ஏ வாஸ் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் ப்ரூவ் ஆயிருச்சு. ஓகே, டீஜெனரேஷன் ஆஃப் ஜெனடிக் கோட் இஸ் அட்ரிபியூட்டட் டு third member of a codon, first member of a codon, second member of a codon, entire codon. பாருப்பா, டீஜெனரேஷன்னா பாரு, ஒரு அமினோ ஆசிட் இருக்குல்ல, one amino acid can be coded by many codons. சரியா? அது எதால கேக்குறாங்க. ஸோ பேசிக்கா நீங்க அந்த கோட் டேபிள் பாப்பீங்களப்பா, உங்க புக்ல டேபிள் இருக்குல்ல, கோட் ஃபார் அமினோ ஆசிட், அதை பாத்தீங்கன்னா the third codon இருக்குல்லப்பா, அந்த third codon தான் சேஞ்ச் ஆகும். எஸ், அந்த third codon தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். புரியுதா? அந்த தேர்ட் கோட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். தட் இஸ் a cause for degeneration of a genetic code. புரியுதா? நீங்க அந்த அந்த என்ன சொல்றது, அந்த கோடானோட டேபுலர் காலம் இருக்குல்ல, அதில் பாருங்களேன், தேர்ட் கோடான் மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆக ஆக அது வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். Protein synthesis occurs on ribosome present in cytosol as well as mitochondria. Only on ribosome attached to the nuclear envelope and endoplasmic reticulum. Only on ribosome present in the cytosol. On ribosome present in the nucleus as well as cytoplasm. Okay, protein synthesis எங்க நடக்கும்பா? Yes, protein வந்து throughout the cell நடக்கும். protein synthesis எங்க நடக்கும்? எஸ், அது வந்து ரைபோசோம் சைட்டோசால்ல இருந்தாலும் நடக்கும், மைட்டோகாண்ட்ரியால இருந்தாலும் நடக்கும், எல்லா இடத்துலயும் நடக்கும். புரியுதா? பாரு, இங்க என்ன சொல்றாங்க, ஆன்லி. எங்க ஆன்லி போட்டுருவாங்களோ, wherever you see only, அது வந்து கரெக்டா ஆன்சர் இருக்கிறது ரொம்ப கம்மியா சான்சஸ் ஆயிரும். ஓகே, ஆன்லி ரைபோசோம் பிரசன்ட் சைட்டோசால், நோ, அது வந்து
சைட்டோசோல் என்ன அர்த்தம்? நம்ம சைட்டோபிளாசம் இருக்கிற ரைபோசோம் பிளஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியல் இருக்கிற ரைபோசோம் குளோரோபிளாஸ்ட் இருக்கிற ரைபோசோம் எங்க வேணாலும் புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் வந்து நடக்கலாம். ஓகே, புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் வந்து எங்க வேணாலும் நடக்கலாம். தேவி, ஷாரு, மிஸ்டர் and Abhinav, great job. Okay, what would happen if mutation occurred in the DNA such that the second codon of a polypeptide UGC was changed to UAA? Second codon வந்து இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சாம். The ribosome would skip that codon and translation would continue? No. Translation would continue but the reading frame of the ribosome would be shifted? No. Translation would stop at the second codon and no functional protein will be made. Obviously, it will stop iron. Translation process stop iron. Translation would continue but the second amino acid in the protein will be different. No, this is the wrong answer. Option C is the right answer. Okay, next one. Semi-conservative replication of DNA was first demonstrated by. Demonstrated na the experiment valiya yaal kaatnaanga. Was first, sorry, not like not experiment, what who demonstrated basically. Okay, experiment was done by Messelson and Stahl, but first time who said it? Okay, but I guess like I would have confused you. So yeah, Watson and Crick da pannanga first. So yeah, Watson and Crick first time said the semi-conservative behavior of the DNA. Okay, J.K. Lata, Mageshwari Devi, Messelson and Stahl, the experiment only prove pannanga. Okay. What sequence of a template stranded DNA corresponds to the first amino acid into the protein? சொல்லுங்க பா, first amino acid என்ன? AUG. Okay, first amino acid is AUG. Right. So this is present on the mRNA. So what will be there on the template strand? Yes. What will be there in the template strand? This is the coded sequence. Template strand என்ன இருக்குன்னு கேக்குறான். A க்கு எதிரா என்ன இருக்கும்? T. U க்கு எதிரா A. G க்கு எதிரா C. Answer is TAC. பசங்களா அவங்க என்ன கேக்குறாங்க அத பாருங்க ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, நிறைய பசங்க வந்து DDன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நோ, வாட் சீக்வென்ஸ் வந்து டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட் என்ன இருக்குன்னு கேட்டான். ஓகே, பாரு, ஆர்என்ஏல இங்க AUG இருக்கும்பா, ஆர்என்ஏல AUG இருக்கும், இங்க tRNA வந்து மெத்தியோனினை கொண்டு வரும். ஆனா இவங்க என்ன கேக்குறாங்க, இந்த AUG இந்த mRNAல ஃபார்ம் ஆற டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட் என்ன இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. புரிஞ்சதா? புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். In prokaryote, gene regulation occurs at the level of, gene regulation எங்க பண்ணுவோம்? At the transcription level. We regulate the gene at a transcription level. Lactose operon produces enzyme beta galactosidase permease glycogen synthesis, beta galactosidase permease and transacetylase. I have told you, right? ZYA. Z codes for beta galactosidase, Y codes for permease and A codes for transacetylase. Okay, very important. Lac operon வந்து definite example வருவாங்க. In lac operon, Z synthesizes again beta galactosidase. Z is beta galactosidase, Y is permease and A is transacetylase. Operon is sequence of 3 nitrogen base determining a single amino acid. A set of closely placed genes regulating a metabolic pathway in prokaryotes. Segment of DNA specifying a polypeptide. Gene responsible for switching on and switching off other gene. Operon is what? Yes. Chill. Yes. Very good. The answer is option B. Operon purple. Okay, 15% only given right answer. Natalta, Usha, Parpa. Operon என்ன? Lac operon நம்ம என்ன பார்த்தோம்? Lac operon is PPO ZYA. ZYA. So பாரு, இதுல வந்து this is one gene.
This is one gene. This is one gene. This codes for beta galactosidase. This codes for different one. Permease. This codes for transacetylase. Purida. This codes for repressor protein, which represses this thing. Are you able to understand? So it is a set of closely placed genes regulating a metabolic pathway. These are set of closely placed genes which are regulating the pathway of lactose digestion or lactose breakdown. Are you able to understand? Yes. It is not something which is switching on and switching off. This entire thing is an operon. This entire thing is an operon. So yeah, not these two are helping in switching on and switching off. This is switching on and switching off. Okay, these are not doing switching on and switching off. But this entire thing is an operon. புரியுதா operon என்ன நிறைய genes வந்து ஒன்னோட ஒண்ணா சேர்ந்திருக்கும். Okay, புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன். Transcriptional regulation in prokaryotes can occur by a repressor binding an operator and preventing transcription, an activator binding upstream from the promoter and positively affecting transcription, different promoter sequence binding RNA polymerase more tightly, resulting in more effective transcriptional initiation, all of the above. Solungappa. Yes, very simple. Very good. Exactly. Answer is option A. Lata and Usha have given the right answer. But prokaryotes, how do they transcriptional regulation in prokaryotes? How does it occur? A repressor binds to the operator. A repressor binds to the operator. This is what is happening, right? Okay, very good. In the diagram given below of lac operon, I have already expressed pa. I is repressor, beta galactosidase, permease, transacetylase. Yes, this is the right answer. Yes, yeah. புரியுதாப்பா இதுதான் repressor protein. இது வந்து repressor protein form பண்ணோம். இந்த protein வந்து operator போய் block பண்ணிரும். ஆனா lactose வந்த உடனே என்ன ஆகும்? Lactose will bind to the repressor protein and it will not be able to bind to the operator and these will function and they will digest the lactose. Yes? Very good. E. coli cells with mutated Z gene for lac operon cannot grow in medium containing only lactose as the source of energy because the lac operon is constitutively active in these cells. They cannot synthesize beta galactosidase. In the presence of glucose, E. coli cells do not utilize lactose. They cannot transport lactose from the medium to the cell. Yes, Z வந்து மியூட்டேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்? நம்ம பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது. ஸோ அதனால என்ன ஆகும்? எஸ் they can lac operon cannot grow medium containing only lactose as a source of energy. ஏன்னா அது வந்து லாக்டோஸ் டைஜஸ்டே பண்ண முடியாது. ZC சரியா ஒர்க் பண்ணலனா பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் ஃபார்ம் ஆகாது. பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் ஃபார்ம் ஆகலைன்னா இந்த லாக்டோஸ் வந்து டைஜஸ்ட் ஆகாது. ஸோ அதனால என்ன ஆகும்? It cannot use it as a source of energy. In an inducible operon, the genes are always expressed, usually not expressed unless a signal turns them on, usually expressed unless a signal turns them off, never expressed. Inducible operon enna pannom? They are not functional unless and until something turns them on. Like for example, lac operon, lactose turns the lac operon on. Okay. Which of the following RNA acts as structural RNA as well as a ribozyme in bacteria? Very good question. NCERT line la irundhu vandirukku. Sollungappa. Which of the following RNA acts as a structural RNA as well as a ribozyme in bacteria? Yes guys, the answer is option A. Very good. நிறைய பசங்க கொடுத்திருக்கீங்க. Answer is option A. 23 RS. Very good. Devi, Charlotta, Elsa, Nirmal, Abhinav. Very good pa. Good job. DNA fingerprinting refers to molecular analysis of profiles of DNA samples. Analysis of DNA samples using imprinting device. Techniques used for molecular analysis and different specimens. Techniques used for identification of fingerprinting individuals. Come on.
Very good, guys. It is basically molecular analysis of the DNA sample to identify the DNA belongs to whom. Hey? Option D is also kind of correct only. Option D you correct that almost. So yeah, so let us, I guess this is kind of vague question. The association of histone H1 with the nucleosome indicates that DNA replication is occurring, DNA is condensed into a chromatin fiber, the DNA double helix is exposed, transcription is occurring. Solungappa. Yes. Association of histone H1 with a nucleosome indicates that. Yes, the DNA is condensed into chromatin. Very good. Basically, it's the condensation protein. H1 on the pattern, it is a condensation protein. Okay, so it will just condense. Vasant, Nirmal, Elsa, Devi, great job. Next one. A murder has occurred and you are asked to help to solve it. The police brings you a sample from the crime scene and what they believe is the killer's DNA. Ask you for a chemical analysis. New study of the sample reveals the presence of adenine, thymine, ribose, uracil, leading you to conclude that the sample has pure DNA, pure RNA, probably a mixture of DNA and RNA, probably a mixture of RNA and mRNA. Yes, what will happen, guys? Come on. Sample என்ன இருக்கு? Adenine, thymine, ribose and uracil. வெரி குட் எக்ஸாக்ட்லி அதில் வந்து டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ ரெண்டும் இருக்கும் ஏன்னா தைமீனும் இருக்கு யூராசிலும் இருக்கு ஆமாவா இல்லையா சாம் ஷாரு உஷா விந்தியா வெரி குட் பர் தைமீனும் இருக்கு யூராசிலும் இருக்கு அப்படின்னா அர்த்தம் யூராசில்னா ஆர்என்ஏ இருக்கும் இல்லை தைமீன் இருக்கலாம் அது வந்து என்ன இருக்கும் எஸ் டிஎன்ஏயும் இருக்கும் வெரி குட் both deoxyribose and ribose belong to a class of sugar called as yes guys pentose sugar both of them are pentose sugar. Which of the following statement is correct? Adenine pairs with thymine through 2H bond. Adenine pairs with thymine through 1H bond. Adenine pairs with thymine through 3H bond. Adenine does not bind with adenine. Adenine binds with thymine by 2H bond. Last question. During DNA replication, both parental strand and template strand, for synthesis of new daughter strand, sorry, excuse me. During the parental strand act as template for the synthesis of new daughter cell. Okay, during DNA, both the parental strand they act as a template. Option reason is the Okazaki fragments are formed on the parent strand which runs in 5' to 3' direction and proves discontinuous strand synthesis. Guys, இதோட ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? Come on, last question. Very good, guys. Answer is option A. Very good.
ஜோதி லக்ஷ்மி, டொமேட்டோ, உஷா, லதா, ஜேகே, வெரி குட். 70% கரெக்டாக சொன்னீங்க. பாருப்பா போத் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்ட்ராண்டும் டெம்ப்ளேட் ஆக்ட் பண்ணும். ஆமா இல்லையா? இங்க ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் ஃபார்ம் ஆகும், இங்க eventually 2 ஸ்ட்ராண்ட் நமக்கு வந்து கிடைக்கும். சரியா? ஸோ அதனால தான் there are 2 strands which are formed. Okay, and Okazaki fragments are formed in pieces. Okay, Okazaki formed parent strand which runs 5' to 3' direction and proves discontinuous strand synthesized. Okay, so yes, this is also true, this is also true, but it is not explaining it. இது வந்து explain பண்ணல, அதனால தான் option A. Okay, very good. Yes பசங்களா. Yes, almost 2 hoursல நம்ம வந்து 100 questions முடிச்சிருக்கோம், which is a good job, great job. பசங்களை இன்னைக்கு ஏதாவது கத்துக்கிட்டீங்களா? சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ்ல தான் நம்ம கத்துக்கணும். ஓகே, இப்போ நீங்க வந்து ஃபுல்லா நீங்க வந்து இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்களே, இது முடிச்சிட்டு ஐ வுட் சஜஸ்ட் அரை மணி நேரம், only 30 minutes வந்து உங்க என்சிஆர்டியை ஓபன் பண்ணி இந்த சாப்டரை குயிக்கா ரிவைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான், ஜோலி முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் வேற எதுவும் படிக்க வேண்டாம். ஓகே, எஸ், இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்டடி வித் மீ செஷன்ஸ் வேணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க. நாம வந்து 50 கொஸ்டின்ஸ் வச்சுக்கலாம். அடுத்த தடவை வந்து 100 கொஸ்டின்ஸ் வேண்டாம், அடுத்த தடவை நம்ம வந்து 50 கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் வச்சுக்கலாம். ஓகே, உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டடி வித் மீ செஷன்ஸ் வேணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்க, நாங்க டெய்லி கொண்டு வருவோம். ஓகே, அண்ட் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க, சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, லீடர் போர்ட் பாத்தீங்கன்னா கிருத்திகா, எஸ் கிருத்திகா, ஷரதா, டொமேட்டோ, இது வந்து லாஸ்ட் போலா. எஸ், ஸோ கிருத்திகா, ஷார்லதா அண்ட் டொமேட்டோ கேமர்ஸ் தான் டாப்ல இருக்காங்க. ஓகே, கிரேட் ஜாப்பா கிருத்திகா, ஷாருலதா. கிருத்திகா பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ட் 47 ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, 61 அட்டென்ட் பண்ணாங்க. ஷாருலதா பார்த்தீங்கன்னா 46 கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. டொமேட்டோ கேமர் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் 45 கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க, மற்றவங்களாம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, கிரேட் ஜாப்பா. சரியா? ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு செஷன் வேணும்னா, ஸ்டடி வித் மீ செஷன் வேணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள், நாங்கள் பண்ணுறோம். ஓகே, அண்ட் பசங்களை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெய்லி படிச்சுட்டே இருங்க, நாங்கள் உங்க கூட சேர்ந்து படிக்கிறோம். அப்போ இந்த செஷன் கிரியேட் பண்ணது எனக்கு வந்து ஃபுல் 1 day ஆச்சு. ஓகே, பட் ஸ்டில் இட் வாஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. சரியா? இந்த மாதிரி செஷன் வேணா கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள், அண்ட் கமெண்ட் பாக்ஸில் ஒரு ஹார்ட்டை போட்டு போங்க, ஸோ தட் யூனோ நாங்களும் கொஞ்சம் உற்சாகமாக மோட்டிவேட்டாக படிக்கலாம். ஓகே, ஸோ எஸ், அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். டேக் கேர் அண்ட் பாய். அண்ட் எஸ், நாளைக்கு பார்க்கலாம்ப்பா. பாய்.